நம்முடைய தியான பகுதியாக யாத்ராகமம் 13ஆம் அதிகாரம் 3ஆம் வசனத்தை படிப்போம். For our meditation this morning, let us turn to the book of Exodus, chapter 13, verse 3. మన యొక్క ధ్యానార్థమై నిర్గమకాండము 13వ అధ్యాయము 3వ వాక్యమును చదివిదము. அப்பொழுது மோசே ஜனங்களை நோக்கி, நீங்கள் அடிமைத்தன வீடாகிய எகிப்திலிருந்து புறப்பட்ட இந்த நாளை நினையுங்கள். கர்த்தர் பலத்த கையினால் உங்களை அவ்விடத்திலிருந்து புறப்பட பண்ணினார். ஆகையால் நீங்கள் புளித்த அப்பம் புசிக்க வேண்டாம். Moses said unto the people, remember this day in which he came out from Egypt, out of the house of bondage. For by strength of hand the Lord brought you out from this place. There shall no leavened bread be eaten. మోసే ప్రజలతో ఇట్లెనను, మీరు దాసుల గృహమైన ఐగుప్తు నుండి బయలుదేరి వచ్చిన దినమును జ్ఞాపకం చేసుకొనుడి. యెహోవా తన బాహుబలము చేత దానిల నుండి మిమ్మలను బయటికి రప్పించెను. పులిసినది ఏదియో తినవద్దు. അപ്പോൾ മോശെ ജനത്തോട് പറഞ്ഞത്, നിങ്ങൾ അടിമ വീടായ മിസ്രയീമിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു പോന്ന ഈ ദിവസത്തെ ഓർത്തുകൊള്ളുവിൻ. യഹോവ ബലമുള്ള കൈകൊണ്ട് നിങ്ങളെ അവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെടുവിച്ചു. അതുകൊണ്ട് പുളിപ്പുള്ള അപ്പം തിന്നരുത്. தேவநாமத்திற்கு மகிமை உண்டாவதாக. Glory be to the name of God. దేవుని యొక్క నామమునకు మహిమ కలుగును గాక. இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் அடிமைத்தனத்திலிருந்து புறப்பட்டதான அந்த புறப்படுதலோடு சேர்ந்த 5 சத்தியங்களை இன்னைக்கு நான் உங்களுக்கு முன்பாக வைக்கிறேன். Today I would like to place before you 5 truths concerning or related to the way or the day in which the Lord has delivered the people of Israel from the house of bondage. ఇశ్రాయేలు జనులు దాసగృహము నుండి బయటికి వచ్చినటువంటి 5 కార్యముల గురించి చెప్పెదను. இந்த ஜனங்கள் 400 வருஷங்கள் அந்நிய தேசத்திலே அந்நிய பாஷைக்காரர்கள் மத்தியிலே அவர்கள் சிறைப்பட்டவர்களாக இருந்தார்கள். These people have been like slaves or in bondage for about 400 years in the land that was strange, in the midst of people that spoke a strange language. ఈ యొక్క జనులు 400 సంవత్సరములు అన్య దేశమునందు అన్య భాషను మాట్లాడునటువంటి జనుల మధ్యలో వీరు చెరలో ఉండిరి. ஏற்ற நேரம் வந்த பொழுதோ அந்த தேசத்திலிருந்து அவர்கள் எல்லாருமே விடுவிக்கப்பட்டு கானான் தேசத்திற்கு பிரயாணமாக போனார்கள். When the right time had come, all of them have been delivered from that land and they started moving towards the land of Canaan. తగిన సమయం వచ్చినప్పుడు వీరందరూ ఆ యొక్క దేశం నుండి విడుదల చేయబడి కనాను దేశమునకు వెళ్ళిరి. ஒவ்வொரு வீட்டுக்கும் ஒரு வயதான ஒரு பஸ்கா ஆட்டுக்குட்டி அடிக்கப்பட்டது. And for every household a Passover lamb which is of a year old was slain. ప్రతి ఒక్క ఇంటికి ఒక ఏడాది గొర్రెపిల్ల వధించబడి ఉన్నది. அது நிமித்தமாக அந்த அடிமைத்தனத்திலிருந்து அவர்கள் புறப்பட்டு வந்தார்கள். And because of that they proceeded out of that bondage. దాన్ని బట్టి వారి యొక్క దాసత్వం నుండి బయటికి వచ్చిరి. அவர்கள் புறப்பட்டதான அந்த சம்பவம் ஒரு ஆழமான அனுபவத்திற்கு நேராக நம்மை அழைத்து செல்கிறது. For their departure or proceeding out of that experience leads us into a deeper experience in our life. వారు బయలుదేరినటువంటి యొక్క అనుభవం అన్నది మన లోతైనటువంటి అనుభవంలోనికి తీసుకొని వెళ్ళిచున్నది. நம்முடைய பகுதியிலே பார்க்கும் பொழுது உலகத்தின் பாவங்களுக்கும் ஆடம்பரங்களுக்கும் உலகத்தின் சிற்றின்பங்களுக்கும் பாவ சேற்றுக்குள் கிடந்ததான நம்மை ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கல்வாரி மரணத்தினாலே அவர் நம்மை விடுவித்திருக்கிறார். As we consider our own life, we understand that we were very deep in the miry clay of the world, the sins of the world, the pleasures of the world, the deceptions and the luxuries of the world. But then the Lord has delivered us from all these clutches. మన యొక్క విషయమందు దీన్ని మనం చూచినప్పుడు లోక సంబంధమైనటువంటి సంతోషములు, లోక కార్యములు, పాపములు యొక్క దొంగ ఊబి నుండి ప్రభు మనల్ని బయటికి తీసి ఉన్నారు. இந்த ஜனத்தின் வாழ்க்கையில் சம்பவித்த காரியங்கள் எல்லாமே நமக்கு அது நிழலாட்டமாக எழுதப்பட்டிருக்கிறது. All those things that have happened in the lives of these people have been written for us as an example. ఈ యొక్క జనులకు సంభవించినటువంటి కార్యములన్నీ మనకు ఛాయగా వ్రాయబడి ఉన్నవి. நாம் அவர்களை குறித்து படிக்கும் பொழுது பலத்த கையோடு கூட அவர்கள் புறப்பட்டிருக்கிறார்கள். As we read about them, we read that they have been brought out by the strength of hand of the Lord. వారిని గురించి మనము చదివినప్పుడు వారు బలమైనటువంటి బలిష్టమైనటువంటి చేతి ద్వారానే వారు బయలుదేరి చేయబడి ఉన్నారు. உபாகமம் 9:29 நாம் அங்கே படிக்கிறோம். 9:29 நீர் உமது மகா பலத்தினாலும் ஓங்கிய புயத்தினாலும் புறப்பட பண்ணின இவர்கள் உம்முடைய ஜனம் உம்முடைய சுதந்திரமாய் இருக்கிறார்களே. And also as we read the book of Deuteronomy chapter 9,
Verse 29, they are thy people and thine inheritance, which thou broughtest out by thy mighty power and by thy stretched out arm. ద్వితీయోపదేశ కాండము 9వ అధ్యాయము 29వ వాక్యమందు నీవు నీ అధిక బలము చేతను నీవు చాపిన నీ బాహు చేతను రప్పించిన నీ స్వాస్థ్యమును నీ ప్రజలు వీరే. மகா பலம், ஓங்கிய புயம், பலத்த கை, இவைகள் எல்லாமே ஒரு மனுஷனை ஆண்டவர் ரட்சிக்கும் போது தேவன் அவனுக்கு செய்கிறதான கிரியைகளை காண்பிக்கிறது. The strong hand, mighty power, stretched out arm, all this refer to the mighty deeds of God while he is saving a person. బాహుబలము, అధిక బలము, చాపబడినటువంటి బాహువు, ఇవన్నీ ప్రభువు ఒక మనుషుని రక్షించినప్పుడు చేయు కార్యములు. பாவத்தின் அடிமைத்தனம் என்று சொல்லுகிறது அவ்வளவு கடுமையானது பிரியமானவர்களே. The slavery or the captivity of the sin is so severe and cruel, beloved. పాపం యొక్క దాసత్వం అని చెప్పినప్పుడు ప్రియులారా అది అంత కఠినమైనది. ஒரு மனுஷன் ஒரு பாவத்திற்கு அடிமைப்பட்டான் என்றால் அவனை விடுதலையாக்குறது அவ்வளவு பயங்கர சிரமமான விஷயம். When a man is taken over by an habit of sin, it is such a difficult thing thereafter for that person to be delivered. ఒక మనుషుడు ఒక పాపమునకు దాసుడిగా మారినట్లయితే అతన్ని విడుదల చేయటం మిక్కిలి శ్రమకరమైనది. வட மாநிலத்தை சேர்ந்ததான இங்க படிப்பு வந்ததான சில வாலிபர்கள் போதை வஸ்துகளுக்கு அடிமைப்பட்டார்கள். There are certain students that have come from northern India and they have got themselves addicted unto certain drugs. ఈ యొక్క ఉత్తర ప్రదేశం నుండి వచ్చినటువంటి కొంతమంది యవ్వనులు ఇక్కడ చదువుకుంటూ వచ్చినటువంటి వారు త్రాగుడుకు బానిసలైరి. ஒரு நாளிலே சிலருக்கு பணம் இல்லாததினாலே கூட இருக்கிற சக சிநேகிதனையும் கொண்டு போய் மறைத்து ஒளித்து வைத்து பெற்றோருக்கு ஃபோன் பண்ணி காசு வாங்கி போதை பொருட்களை உட்கொள்ளுகிற அளவுக்கு அந்த அந்த வல்லமை அவளை சிறைப்படுத்தி வைத்திருந்தது. The power of addiction has taken them to such an extent where they would even hijack their own friends and call their parents and ask for some ransom money so that they will continue to feed this addictive behavior. వారి దగ్గర డబ్బు లేనందుచేత వారితో ఉండినటువంటి స్నేహితులు వారు దాచిపెట్టి వారి యొక్క తల్లిదండ్రులను పిలిచి వారి ఎదురు డబ్బు తీసుకున్నటువంటి పరిస్థితి వారికి ఏర్పడి ఉన్నది. விடுதலை பெற வாஞ்சித்தாலும் ரட்சகர் இல்லாமல் மீட்பர் இல்லாமல் அவளுக்கு விடுதலை கிடைக்காது. Though they have a desire to be delivered, until they have the savior they shall not be delivered. రక్షణ పొందవలనని కోరినప్పటికీ రక్షకుడు విమోచకుడు లేకుండా వారికి విడుదల లభించదు. கர்த்தர் நமக்கு தந்த ரட்சிப்பு எவ்வளவு பெரிய ரட்சிப்பு. Therefore understand as to how great is the salvation that the Lord hath given to us. దేవుడు మనకి ఇచ్చినటువంటి రక్షణ ఎంత గొప్ప రక్షణ ఉన్నది. நாம் எத்தனையோ பாவங்களுக்கு அடிமைப்பட்ட மனுஷராய் இருந்தோம். We were people that have been enslaved by several habits of sin. మనం ఎన్నో విధములైనటువంటి పాపములకు దాసులమై ఉంటమే. இந்த பயங்கரமான அடிமைத்தனத்திலிருந்து மீட்கும்படி தெய்வத்தின் ஓங்கிய புயம், அவருடைய பலத்த கரம், மகா பெரிய வல்லமை, இவைகள் எல்லாம் நமக்கு வெளிப்பட்டது பிரியமானவர்களே. Beloved, but to set us free from such cruel addiction and the slavery of sin, the mighty hand of God, the mighty power of God, the stretched out arm and the strength of hand of God have been revealed for us. మనం భయంకరమైనటువంటి పాపములో మనం చిక్కుకొని ఉండి ఉంటిమి. అప్పుడు బాహుబలమును, దేవుని యొక్క అధిక బలమును, దేవుని యొక్క చాపబడినటువంటి బాహువును మన నిమిత్తము బయలుపడి ఉన్నవి. அவர்கள் புறப்பட்ட அந்த நாளை அவர்கள் நினைக்க வேண்டும். Therefore they will have to remember the day in which they departed from that land. వారు బయలుదేరినటువంటి ఆ యొక్క దినమును జ్ఞాపకం చేసుకొనవలెను. நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் கர்த்தர் நமக்கு செய்ததான அந்த ரட்சிப்பின் நாளை நாம் நினைத்து பார்க்க வேண்டும். Therefore also we will have to remember the day of salvation of our life the Lord had given to us. మన యొక్క జీవితమునందు ప్రభువు మనల్ని రక్షించినటువంటి దినమును మనం జ్ఞాపకం చేసుకొనవలెను. முதலாவதாக இந்த ஜனங்கள் புறப்பட்ட பொழுது நடந்த சம்பவம் என்ன? First and the foremost thing that took place as these people went out of the land. మొదటిగా ఈ యొక్క జనులు బయలుదేరినప్పుడు జరిగినటువంటి సంభవం ఏమిటి? 105 சங்கீதம் 37வது வசனத்தை படியுங்கள். As we read Psalm 105 verse 37. 105వ కీర్తన 37వ వాక్యము. அப்பொழுது அவர்களை வெள்ளியோடும் பொன்னோடும் புறப்பட பண்ணினார். அவர்கள் கோத்திரங்களில் பலவீனப்பட்டவன் ஒருவனும் இருந்ததில்லை. He brought them forth also with silver and gold, and there was not one feeble person among their tribes. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise be to the Lord. ప్రభువుకు స్తోత్రము. இந்த வசனத்திலே நாம் என்ன பார்க்கிறோம்? What do we consider in this verse? ఈ వాక్యమందు మనం ఏమి చూస్తున్నాము? இந்த ஜனங்கள் இந்த பட்டணத்தை விட்டு எகிப்திலிருந்து புறப்பட்ட பொழுது வெள்ளியோடும் பொன்னோடு கூட ஆண்டவர் அவளை புறப்பட பண்ணினார். When these people departed from the town of Egypt,
the Lord made them that they would depart with gold and with silver. ఈ యొక్క జనులు ఆ యొక్క పట్టణం నుండి బయలుదేరినప్పుడు వారు వెండితోనూ బంగారముతోనూ ప్రభు వారిని రప్పించెను. ஏன் வெள்ளியோடும் பொன்னோடும் புறப்பட்டார்கள்? Why did they have to leave with gold and silver? ఎందుకు వారు వెండి బంగారముల చేత రప్పించబడిరి? முதலாவது இது ஒரு தீர்க்கதரிசன நிறைவேறுதல். First and the foremost, this is the fulfillment of a prophecy. మొట్టమొదటిగా ఇది ఒక ప్రవచనం యొక్క నెరవేర్చబడుట. ஆதியாகமம் 15ஆம் அதிகாரம் 14ஆம் வசனத்தை நாம் படிக்கும் பொழுது, As we read the book of Genesis chapter 15 verse 14, ఆదికాండము 15వ అధ్యాయము 14వ వాక్యం చదివినప్పుడు, இவர்கள் சேவிக்கும் ஜாதிகளை நியாயம் தீர்ப்பேன், பின்பு மிகுந்த பொருட்களுடனே புறப்பட்டு வருவார்கள். and I will judge the nations that they serve, and then afterward shall they come out with great substance. వీరు ఎవరికి దాసులవుదురో ఆ జనమునకు నేనే తీర్పు తీర్చుదును, తరువాత వారు మిక్కిలి ఆస్తితో బయలుదేరి వచ్చెదరు. இந்த மிகுந்த பொருட்கள் அதன் அர்த்தம் தேவன் அவர்கள் கொண்டு வந்ததான சொத்துக்கள் ஐஸ்வரியத்தை காண்பிக்கிறது. The interpretation of the great substance referred here referred to the great substance that they brought out of the land. ఈ యొక్క మిక్కిలి ఆస్తి అని చెప్పినప్పుడు వారు తీసుకొని వచ్చినటువంటి ఐశ్వర్యము వస్తువులై ఉన్నవి. ஒரு தேவ பிள்ளைக்கு ஆண்டவர் எழுத்தின் பிரகாரமாக ஐஸ்வரியத்தையும் கொடுக்கிறார். Unto a child of God the Lord also provide a literal substance and blessings. ఒక దేవుని యొక్క బిడ్డకు అక్షర ప్రకారముగా ఆశీర్వాదములు ప్రభువు ఇచ్చుచున్నారు. 3 யோவான் 2ஆம் வசனத்திலே, உன் ஆத்துமா வாழ்கிறது போல நீ எல்லாவற்றையும் வாழ்ந்து செழித்திருக்க வேண்டும். And that is what we read in 3rd John verse 2. The Bible says, you shall be prosperous in everything as your soul prospers. యోహాను రాసిన 3వ పత్రిక 2వ వాక్యమందు, నీ ఆత్మ వర్ధిల్లుచున్న ప్రకారము నీవన్ని విషయములోను వర్ధిల్లుచు సౌఖ్యముగా ఉండవలెను. பிரியமானவனே, உன் ஆத்துமா வாழ்கிறது போல் நீ எல்லாவற்றிலும் வாழ்ந்து சுகமா இருக்கும்படி வேண்டுகிறேன். Beloved, I pray that you may be prosperous in everything as your soul prospers. ప్రియుడా, నీ ఆత్మ వర్ధిల్లుచున్న ప్రకారము నీవన్ని విషయంలోను వర్ధిల్లుచు సౌఖ్యముగా ఉండవలని ప్రార్థించున్నాను. ஆண்டவருக்குள் வந்த பிற்பாடு நான் தரித்திரனாய் போய்விட்டேன் என்று சொன்னால் அது உன்னுடைய விசுவாச குறைவாக இருக்கும். After having come into the Lord, if you would say that I become poor, that would only mean the poverty of your faith. ప్రభులోనికి వచ్చిన పిమ్మట నేను దరిద్రుడిగా మారినానని చెప్పినట్లయితే అది నీ యొక్క విశ్వాసం యొక్క కొదువై ఉన్నది. சில வேளையிலே தேவன் சில அனுபவங்களை கற்றுத் தரும்படி சில வறட்சியான வழியிலே நம்மை நடத்தவும் செய்வார். On occasions the Lord will lead us through the path of desert experiences so that he may teach something to us. కొన్ని సమయములందు ప్రభు మనకు కొన్ని కార్యములు నేర్పించే నిమిత్తము ఎండినటువంటి మార్గముల గుండా ప్రభు మనల్ని నడిపించెదరు. ஆனால் வாழ்நாள் எல்லாமே தரித்திரமாக புசிக்கவோ குடிக்கவோ உடுத்தவோ ஒன்றுமில்லாமல் நீ ஒரு பரிதாபமான நிலவரத்தில் இருக்கிறது உன்னுடைய பிதாவின் சித்தம் அல்ல. But it is not the will of your father for you to continue in a state of abject poverty without having any food to eat, nor clothes to wear, nor place to live. అయితే నీ యొక్క జీవిత కాలం అంతయు నీకు భుజించుటకు ధరించుకుంటకు వస్త్రములు లేకుండా కష్టముల చేత లేమి చేత కష్టపడ్డ దేవుని యొక్క చిత్తము కాదు. கர்த்தரை தேடுகிறவர்களுக்கோ ஒரு நன்மையும் குறைவில்லை என்று தானே வேதத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. In the Bible it is written, they that seek the Lord will lack nothing. యెహోవాను వెదుకువారికి ఏ మేలును కొద ఉండదని చెప్పి వాక్యం చెప్పుచున్నది. என்னிடத்தில் கேட்கிற எவனும் பெற்றுக்கொள்கிறான். And also said that he that asketh of me shall receive it from me. నా యొద్ద అడుగు ప్రతివాడును పొందును. எனவே இந்த மிகுந்த பொருட்கள் என்று சொல்லுகிறது கர்த்தர் ஒரு தேவ பிள்ளைக்கு இந்த பூமியில் வாழ வேண்டிய விதத்தில் அவனுக்கு கொடுக்கிற ஐஸ்வரியத்தையும் மற்ற காரியங்களையும் காண்பிக்கிறது. Therefore the great substance mentioned here refer unto all that is needed for a person while living on the world in abundance. ఈ యొక్క మిక్కిలి ఆస్తి అని చెప్పినప్పుడు ఒక మనుషుడి యొక్క భూమి మీద జీవించుటకు ప్రభు ఇచ్చినటువంటి ఐశ్వర్యము ఇతర కార్యములై ఉన్నవి. நான் கர்த்தருக்குள் வந்த பிற்பாடு என் பொருளாதார காரியங்களை கர்த்தர் ஆசீர்வதித்திருக்கிறார் என்று எத்தனை பேர் சாட்சியாக இங்கு சொல்ல முடியும்? How many of you can bear a testimony here saying, after I had come into the Lord had blessed my economic condition. నేను దేవునిలోనికి వచ్చిన పిమ్మట అనేక ఆర్థికంగా వస్తురూపకంగా ప్రభు నన్ను ఆశీర్వదించినారని చెప్పి ఎంతమంది చెప్పగలరు? அப்படி யாராவது இருந்தால் கைகளை உயர்த்தி ஒரு 3 அல்லேலூயா சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம். அல்லேலூயா அல்லேலூயா அல்லேலூயா. பொன்னு வெள்ளியோடும் பொன்னோடும் ஆண்டவர் அவளை புறப்பட பண்ணினார். The Lord made them to depart, go out with gold and with silver. ప్రభువాన్ని వెండి బంగారములతో బయలుదేర చేసెను. யாராவது இன்னும் தரித்திரமாக இருப்பீர்கள் என்றால்
உங்களுடைய தேவன் உங்களை ஆசீர்வதிக்கிறார் என்று விசுவாசித்து எல்லா காரியத்திற்காக அவரையே நோக்கி பாருங்கள். If there is any still continue to be in poverty, believe and be in faith that the Lord is the one who understands everything and he is the one who bless you. ఇంకను ఎవరైనా దరిద్రులుగా ఉండినట్లయితే అన్ని కార్యముల నిమిత్తము ప్రభు వైపే తేరి చూచు విశ్వాసముతో ఉండుడి. நீயோ கடன் வாங்க மாட்டாய், நீ கடன் கொடுப்பான் என்றுதான் கடன் கொடுப்பாய் என்றுதானே ஆண்டவர் உனக்கு சொல்லி இருக்கிறார். The Lord had promised you saying that you shall not borrow but thou shall lend. నీవు అప్పు చేయవు కానీ అప్పు ఇచ్చదవని వ్రాయబడి ఉన్నది. உன்னுடைய தேவைகளை கர்த்தர் கொடுக்கிறது சந்தோஷமுள்ளவராய் இருக்கிறார். நீ விசுவாசத்தோடு கேட்காததினாலே ஒருவேளை நீ தரித்திரனாய் இருக்கலாம். The Lord is very glad and delighted to give you what you need, but because if you have not received any, it's maybe because you have not asked the Lord yet. నీ యొక్క అవసరతలను తీర్చుటకు ప్రభు సంతోషించున్నారు. నీవు అడగనందుచేత నీకు దొరకకుండా ఉండవచ్చును. இரண்டாவதாக இந்த வெள்ளியோடு பொன்னோடு புறப்பட்டார்களே, இதற்கு இன்னொரு அர்த்தமும் உண்டு. Secondly, there also is another interpretation for them to say they departed with gold and silver. రెండవదిగా వీరు వెండి బంగారములతో బయలుదేరినారని చెప్పగా మరొక అర్థము కలదు. யாத்திராகமம் 12ஆம் அதிகாரம் 36ஆம் வசனத்தை படிக்கும் பொழுது, As we read book of Exodus chapter 12 verse 36. నిర్గమకాండము 12వ అధ్యాయము 36వ వాక్యం చదివినప్పుడు படியுங்கள். கர்த்தர் ஜனங்களுக்கு எகிப்தியரின் கண்களில் தயவு கிடைக்கும்படி செய்ததினால் கேட்டதை அவர்களுக்கு கொடுத்தார்கள். இவ்விதமாய் அவர்கள் எகிப்தியரை கொள்ளையிட்டார்கள். The Lord gave the people favor in the sight of the Egyptians, so that they lent unto them such things as they required, and they spoiled the Egyptians. இங்கே இந்த இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் எகிப்தியரை கொள்ளையிட்டார்கள் என்று படிக்கிறோம். Here we read that the people of Israelites have taken spoil of the Egyptians. ఇక్కడ ఇశ్రాయేలు జనులు ఐగుప్తీయులను దోచుకొనిన్నారని చదువుచున్నాము. இது ஒரு தேவனுடைய நீதி. This is the judgment of the Lord. ఇది దేవుని యొక్క నీతి అయ్యున్నది. எசேக்கியேல் 39ஆம் அதிகாரம் 10ஆம் வசனம் என்ன சொல்லுகிறது? What does Ezekiel chapter 39 verse 10 declare? యెహెజ్కేలు గ్రంథము 39వ అధ్యాయము 10వ వాక్యం ఏం చెప్పుచున్నది? அவர்கள் வெளியிலிருந்து விறகு கொண்டு வராமலும் காடுகளில் வெட்டாமலும் ஆயுதங்களை எடுத்து எரிப்பார்கள். அவர்கள் தங்களை கொள்ளையிட்டவர்களை கொள்ளையிட்டு தங்களை சூறையாடினவர்களை சூறையாடுவார்கள் என்று கர்த்தராகிய ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். கடைசி பகுதி படிங்கள். கொள்ளையிட்டவர்களை கொள்ளையாடு. They shall spoil those that spoiled them and rob those that robbed them, said the Lord. ஹல்லேலூயா. Hallelujah. இது ஒரு தீர்க்க தரிசனம் போல. This is a prophecy. ఇది ఒక ప్రవచనము. இந்த ஜனங்கள் ஏன் எகிப்தியரை கொள்ளையிட்டார்கள்? Why did these people take spoil of the Egyptians? ఎందుకు ఈ యొక్క జనులు ఐగుప్తీయులను దోచుకొని ఉన్నారు? ஒரு అర్థத்துல இந்த 400 வருஷங்களாகவே இந்த இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் எகிப்தியரால் கொள்ளையிடப்பட்டார்கள். In one understanding, for about 400 years the people of Israel have been robbed by the Egyptians. ఒక అర్థమునందు ఈ యొక్క 400 సంవత్సరములు ఐగుప్తీయులు ఇశ్రాయేలు జనులను దోచుకొని ఉండిరి. இப்போது நாம் இங்க என்ன படிக்கிறோம்? What do we read here? ఇక్కడ ఇప్పుడు మనం ఏం చదవచ్చున్నాము? அவர்கள் தங்களை கொள்ளையிட்டவர்களை கொள்ளையிட்டு தங்களை சூறையாடினவர்களை சூறையாடுவார்கள். Therefore they spoiled them that spoiled and robbed those that robbed them. తమ్మును దోచుకొని వారిని తామే దోచుకొందురు, తమ సొమ్ము కొల్లపెట్టిన వారి సొమ్ము తామే కొల్లపెట్టుదురు. இதிலிருந்து ஆண்டவர் நமக்கு என்ன சத்தியத்தை சொல்லிக் கொடுக்கிறார்? From this, what is the truth that the Lord communicate to us? దీని నుండి ప్రభు మనకు ఏ సత్యమును బోధించున్నారు? உன்னை யாராவது அநியாயமாக உனக்குள்ளதை கொள்ளையிட்டு சூறையாடி இருப்பார்கள் என்றால் இந்த வசனத்தை மார்க் பண்ணிக்கொள். ஏற்ற வேலை வரும்பொழுது எதை அவர்கள் சூறையாடினார்களோ அது உனக்கு கிடைக்கும், நீ அதை கொள்ளையடிப்பாய். Make a note of this particular verse. When the right time come, whoever that may be, if they had spoiled you, robbed you, the Lord himself will make you that you will take a spoil and a rob of them. ఈ యొక్క వాక్యములను గుర్తుంచుకొనుము. నిన్ను ఎవరినో దోచుకొని నీ యొక్క సొమ్ము కొల్లపెట్టి ఉండినట్లయితే తగిన సమయం వచ్చినప్పుడు మరలా నువ్వు దోచుకొనిదవు. உன்னுடைய மனதிலே ஒருவேளை இந்த ஏக்கம் இருக்கலாம். Perhaps you have this groaning within your mind. ఒకవేళ నీ యొక్క మనసునందు యొక్క నిట్టూర్పు ఉండును. உனக்குரியதை உன்னுடைய கைகள் சம்பாதித்ததை யாராவது அபகரித்து துணிகரமாக எடுத்திருந்தால் இந்த தூது அவர்களுக்காக கொடுக்கப்படுகிறது. Now if there is any by presumptuousness have taken up that which belongs to you, this message is given unto them. నీకు చెందినది నీ చేతులతో నువ్వు కష్టపడి సంపాదించినటువంటిది
ఎవరైనా దోచుకొని ఉండినట్లయితే వారి నిమిత్తం యొక్క వర్తమానం ఇవ్వబడుచున్నది. உனக்கு ஒரு வழக்கறிஞர் இருக்கிறார். You have an advocate. నీ నిమిత్తము ఒక వ్యాజ్యమాడు அவர்தான் நீதி உள்ள நியாயாதிபதி. He is the righteous judge. ఆయన నీతిగల న్యాయాధిపతి. உன்னை கொள்ளையிட்டவர்களை கொள்ளையாடுகிற நாள் உண்டு, உன்னை சூறையாடுகிறவர்களை சூறையாடுகிறதான ஒரு நேரமும் உண்டு. There also is a day in which they that have taken spoil of you will be spoiled, and a time in which they that robbed you will be robbed as well. నిన్ను దోచుకున్న వారిని దోచుకున్నటువంటి సమయం కాదు, నిన్ను కొల్లపెట్టిన వారిని కొల్లపెట్టినటువంటి సమయమును కలదు. வெள்ளியோடும் பொன்னோடும் புறப்பட்டார்கள், இன்னொரு அர்த்தத்துல எகிப்தை கொள்ளையடித்தார்கள். They பிரியமானவர்களே, departed with gold and silver. In another interpretation, after taking spoil of Egypt, they left the land. వారు వెండి బంగారములతో బయలుదేరినారు, మరొక మాట ఎందువర ఐగుప్తును దోచుకునినారు. நான் எப்படி இருக்குன்னு யோசித்து பார்த்தேன். I imagined for a while as to how could that have been. అది ఎలాగన ఉంటుందని తలని చూచినప్పుడు இந்த சகோதரன் ஒரு பெரிய காதுல ஒரு பெரிய கோல்டு மாட்டிட்டு இருக்காருன்னு வச்சுக்க மாட்டாரு, மாட்டி இருக்கிறான்னு வச்சுக்கொள்ளுங்க. Imagine this brother has a huge piece of gold hanging on his earlobe. ఈ యొక్క సహోదరుడు చెవినందు గొప్ప ఒక బంగారపు రింగును ఉంచుకొని ఉన్నాడు అనుకోండి. இவர் ஒரு எகிப்தியன், நான் ஒரு இஸ்ரவேலன். He is an Egyptian, I am an Israelite. ఇతడు ఒక ఐగుప్తీయుడు, నేను ఒక ఇశ్రాయేలీని. புறப்பட்டு போகிறதான் அந்த மூமெண்ட், That very moment in which he will have to depart. బయలుదేరినటువంటి సమయము இது ஏறக்குறைய ஒரு 1/4 கிலோ இருக்குன்னு வைத்துக்கொள்ளுங்க. பெருசா. Imagine this is about 250 grams. దాదాపు అది 250 గ్రాములు అనుకోండి. நான் போய் ஐயா இந்த காதுல மாட்டிருக்கீங்களா கொஞ்சம் கொடுங்க ஐயான்னா அவர் ஒரு யோசனை இல்லாம உடனே கழட்டி எப்பா நீ போனா போதும்னு கொடுத்து விடுறார். I went and asked him, would you kindly give that is hanging in your earlobe? He would think not even for a moment. Immediately he will remove and hand that over to me. మీ యొక్క చెవిలో ఉండినటువంటి ఆ చెవికి ఉండినటువంటి ఒక పోగును ఇవ్వమని అడిగినప్పుడు ఏబీ తలంచకుండా వెనువెంటనే ఇచ్చివేయుచున్నారు. உங்களை கொள்ளையிட்டவர்களை நீங்கள் கொள்ளையிடுவீர்கள், உங்களை சூறையாடினவர்களை நீங்கள் சூறையாடுவீர்கள். That is how you shall spoil them that have spoiled you and rob those that have robbed you. మిమ్మల్ని దోచుకున్న వారిని మీరు దోచుకుందరు, మిమ్మల్ని కొల్లపెట్టిన వారిని మీరు కొల్లపెట్టుదురు. நீங்களோ கர்த்தருடைய நேரத்திற்காய் காத்திருங்கள். But you shall wait and tarry for the time of God to come. మీరైతే ప్రభు యొక్క సమయం నిమిత్తము కనిపెట్టుడి. மூன்றாவதாக, Thirdly, మూడవదిగా ஏன் வெள்ளியோடு பொன்னோடு புறப்பட்டார்கள்? why should they had to leave with gold and silver? ఎందుకు వారు వెండి బంగారములతో బయలుదేరిరి? ஆதியாகமம் 25ஆம் அதிகாரத்திற்கு வரும் பொழுது, As we come to the book of Genesis chapter 25, யாத்திராகமம் 25ல Exodus 25, నిర్గమకాండము 25వ అధ్యాయంలోకి వచ్చినప్పుడు முதல் வசனங்களிலே நீங்கள் வாசித்து பார்த்தால் தேவன் ஆசரிப்பு கூடாரத்தின் காரியங்களை குறித்து பகிர்ந்து கொள்கிறார். as you read the first few verses of the chapter, there the Lord shared with him about the tabernacle. మొదటి వాక్యములందు చదివినప్పుడు దేవుడు ప్రత్యక్షపు గుడారమును గుర్చిన కార్యములను తెలియపరచెను. ஆண்டவர் அவளை பார்த்து சொல்லுகிறார், இஸ்ரவேல் புத்திரர் எனக்கு காணிக்கை கொண்டு வரும்படி அவளுக்கு சொல்லு. You tell the people of Israel that they may bring offerings to me. మొదటిగా ప్రభువు అతనితో నాకు ప్రతిష్టార్పణ తీసుకుంటుండని ఇశ్రాయేలుతో చెప్పుము. மனப்பூர்வமாக கொடுக்கிறவன் எவனோ அவனிடத்திலே காணிக்கையை வாங்கு. And of every man that giveth willingly with his heart, he shall take my offering. మనపూర్వకముగా అర్పించు ప్రతి మనుషుని యొద్ద దాన్ని తీసుకొనవలెను. அவனவன் விசனமாயும் அல்ல கட்டாயமாவும் அல்ல. Not because of compulsion or because of sorrow of mind. ప్రతి ఒక్క వ్యక్తిను బలవంతం చేతనో తొందర చేతనో కాదు, மனப்பூர்வமாய் உற்சாகமாக கொடுக்கிறவனிடத்திலே வாங்கு. But you shall receive my offering from the one who giveth freely and willingly. మనపూర్వకముగా ఉత్సాహముగా ఇచ్చినటువంటి వారి యొద్ద తీసుకొనవలెను. எதை வாங்க வேண்டும் என்று ஆண்டவர் லிஸ்ட் போட்டு கொடுக்கிறார். And the Lord also listed out as to what are the things that may be accepted as an offering. ఏమేమి తీసుకొనవలని చెప్పి ప్రభు పట్టికని ఇచ్చిరి. ஏறக்குறைய 15 காரியத்துக்கு மேல் அங்க நாம் படிக்கலாம். We can read the list contain about 15 distinct items. దాదాపు అక్కడ 15 కార్యములు చదువుచున్నాము. இதுல முதலாவது வருகிறது இந்த ரெண்டு விஷயம்தான். The first and the foremost things that top the list are these two items. ఈ యొక్క పట్టికలో మొదటిగా వచ్చినవి ఈ యొక్క రెండు కార్యములై ఉన్నవి. பொன்னும் வெள்ளியும். That is gold and silver. బంగారము వెండి. எனவே ஆசரிப்பு கூடாரத்தின் பணிக்காக இவர்கள் தங்களுடைய பொன்னையும் வெள்ளியும் கொடுக்க வேண்டும். Therefore, for the work of the tabernacle, they will have to offer their gold and silver. వీరు ప్రత్యక్షపు గుడారం యొక్క పని నిమిత్తము బంగారమును వెండిని వీరు చెల్లించవలెను. வெள்ளியோடும் பொன்னோடும் புறப்பட்டார்கள் என்றால் அந்த அர்த்தம் என்ன? When it is said that they departed with gold and silver, what does that mean? బంగారము వెండితో బయలుదేరి ఉన్నారనగా అర్థం ఏమిటి? தங்களுக்கு கிடைத்ததான பொன்னையோ வெள்ளியோ கொண்டு தங்களை அலங்கரித்துக் கொண்டு நடப்பதற்காக அல்ல. It is not that they will decorate themselves with the gold and silver that they will walk in their life. వారికి దొరికినటువంటి బంగారము వెండి చేత తమ
తమను అలంకరించుకొనుట కాదు, தங்களுக்கு கிடைத்ததிலே அவர்கள் கர்த்தருடைய ஊழியங்களுக்காய் பிரயாசப்பட வேண்டும். In what they have received, they must endeavor and work for the ministry of the Lord. వారికి దొరికిన దాని యందు వారు దేవుని యొక్క సేవ నిమిత్తము ప్రయాసపడవలెను. ஆண்டவருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to the Lord. దేవుని యొక్క నామమునకు మహిమ కలుగును గాక. இதை குறித்து நான் அதிகமாக பேச விரும்பவில்லை. I do not want to talk much about this. దీని గురించి అధికముగా చెప్పుటకు ஆனால் ఇష్టం లేదు. ஒன்றை விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும். பொன்னோடும் வெள்ளியோடு நீ புறப்பட்டது உண்மையானால் ஏற்ற வேளை வரும் பொழுது ஆசரிப்பு கூடாரத்தின் பணிக்காக நீ மனப்பூர்வமாய் அதை செலவழிக்கவும் ஆயத்தமாய் இருக்க வேண்டும். But you need to understand one thing. If it is true that you departed with gold and silver, when the right time cometh, you should be ready to spend that for the work of the tabernacle. అయితే ఒకటి నువ్వు జ్ఞాపకమునందు ఉంచుకొనవలెను, బంగారము వెండితో బయలుదేరి ఉన్నావు గనుక ప్రత్యక్ష గుడారమునకు కావలసినప్పుడు దాన్ని నువ్వు చెల్లించవలెను. இது எல்லாரும் செய்ய முடியாத காரியம். Now this is something that not everyone could do. ఇది ప్రతి ఒక్కరు చేయలేనటువంటి కార్యము. இதற்கு ஒரு ஆழமான வெளிப்படுத்தல் அவசியம். One will have to have a deeper revelation. దీనికి లోతైనటువంటి ప్రకటన అవసరము. இல்லை என்றால் அவரவர் தங்களுடைய வெள்ளியும் பொன்னையும் கொண்டு தங்களையும் தங்களுடைய குடும்பத்தையுமே கட்டி எழுப்புவார்கள். Or else using the gold and silver, they will only build up themselves and their family. లేనట్లయితే వారికి ఉండినటువంటి బంగారము వెండి చేత తమ్మును తమ యొక్క కుటుంబములే కట్టి లేపుకొందురు. ஆண்டவருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to God. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. இந்த வெள்ளியோடும் பொன்னோடும் புறப்பட்டார்களே, இதற்கு ஒரு ஆவிக்குரிய அர்த்தமும் உண்டு. They departed with gold and silver. It also has a spiritual interpretation. వీరు బంగారము వెండితో బయలుదేరి ఉన్నారు, దీనికి ఆత్మీయ అర్థము కలదు. நீங்கள் இந்த வெள்ளிக்கு மீட்பு என்று நாம் அறிவோம். We know that silver referred to redemption. ఈ యొక్క వెండికి విమోచనమని ఎరిగి ఉన్నాము. பொன் விசுவாசம், And gold referred to faith. బంగారము విశ్వాసమైనది. அவர்கள் వస్త్రங்களோடு கூட புறப்பட்டார்கள் என்று கூட நாம் படிக்கிறோம். And we also read they also departed with clothings. వారు వస్త్రములతో బయలుదేరి ఉన్నారని చదువుచున్నాము. வாசிங்கள் யாத்ராகமம் 12:35. Exodus chapter 12 verse 35. నిర్గమకాండము 12:35 వాక్యము. மோசே சொல்லியிருந்தபடி இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் எகிப்தியரிடத்தில் வெள்ளி உடைமைகளையும் பொன்னுடைமைகளையும் வஸ்திரங்களையும் கேட்டார்கள். மூன்று காரியங்களை நாம் படிக்கிறோம். We read they have taken three things. మూడు వస్తువులను చదువుచున్నాము. வெள்ளி மீட்பை காண்பிக்கிறது. The silver referred to redemption or salvation. ఈ యొక్క వెండి విమోచనమును చూపుచున్నది. பொன் விசுவாசத்தை காண்பிக்கிறது. And gold referred to faith. బంగారము విశ్వాసమైనది. வஸ்திரங்கள் தெய்வீக சுபாவங்களை காண்பிக்கிறது. And we also read about raiment which relate to divine character. వస్త్రములను చెప్పినప్పుడు దైవిక స్వభావములై ఉన్నవి. இந்த மூன்று அனுபவங்கள் இருந்தால் மாத்திரமே கானான் பிரயாணம் உனக்கு சந்தோஷமாக இருக்கும். Only when a person has all these three experiences, the journey unto Canaan will be a joyful one. ఈ యొక్క మూడు అనుభవములు నీకు ఉండినప్పుడు మాత్రమే కనానునకు వెళ్ళినటువంటి ప్రయాణము నీకు సంతోషముగా ఉండును. கர்த்தரால் மீட்கப்பட்டவர்கள் மாத்திரமே இந்த பரலோக பிரயாணத்திலே சந்தோஷமா இருக்க முடியும். Only they that are redeemed of the Lord shall be delightful in the path unto heaven. యెహోవా చేత విమోచింపబడిన వారికి మాత్రమే ఈ యొక్క మార్గము సంతోషముగా ఉండును. நல்ல விசுவாசம் இருந்தால் மாத்திரமே இந்த பாதையில் உன்னால் சந்தோஷமாய் போக முடியும். Only if you have good faith, you shall be joyfully be able to move forward in this journey. మంచి విశ్వాసం ఉండినప్పుడు మాత్రమే ఈ యొక్క మార్గమందు సంతోషముగా వెళ్ళగలవు. தெய்வீக சுபாவமாகிய வஸ்திரங்கள் நீ தரித்து கொண்டால் மாத்திரமே இந்த பிரயாணத்திலே சந்தோஷமாய் போக முடியும். Only if you put on the divine qualities as raiment, you will be able to move forward in this journey joyfully. దైవిక స్వభావములైనటువంటి వస్త్రములను ధరించుకున్నప్పుడే ఈ మార్గములో సంతోషముగా వెళ్ళగలము. இப்படி புறப்பட்டவர்களை குறித்து நாம் என்ன படிக்கிறோம்? What else we do read about people that proceeded out like this? ఈ రీతిగా బయలుదేరిన వారికి చేవి చదువుచున్నాము. அவர்கள் கோத்திரங்களில் பலவீனப்பட்டவன் ஒருவனும் இருந்ததில்லை. In their tribe there is none that was weak. వారి యొక్క గోత్రములందు నిస్సత్వ గలవారు ఎవరునూ లేరు. இந்த இடத்துல பலவீனம் என்றால் என்ன அர்த்தம்? What is the meaning of weakness here? ఈ యొక్క స్థలమందు నిస్సత్వ బలహీనతనగా ఏమిటి? இந்த வனாந்தர பிரயாணத்தில் நடக்கக்கூடிய பலனில்லாதவர்கள் தான் பலவீனப்பட்டவர்கள். And those people that do not have enough strength to walk in this journey of wilderness are considered as the weaklings. ఈ యొక్క అరణ్య మార్గమునందు నడవలేకుండా ఉండినటువంటి వారే బలహీనులై ఉన్నారు. எனவே உனக்கு எப்பொழுது இந்த மீட்பை கொடுத்தாரோ அப்பொழுதே இந்த வனாந்தரத்தில் நடக்கக்கூடியதான பலனையும் ஆண்டவர் உனக்கு கொடுக்கிறார். Therefore on the very moment God had given you this
redemption and deliverance, that very moment God had also given you the needed strength for you to walk in this wilderness. ప్రభు నీకు ఎప్పుడైతే విమోచన విడుదల ఇచ్చినారో అప్పుడే అరణ్యమందు నడిచినటువంటి శక్తిని కూడా ప్రభు నీకు ఇచ్చినారు. தெய்வத்திற்கு மகிமை Glory உண்டாகட்டும். be to God. దేవునికి మహిమ కలుగునుగా. அவர்கள் கோத்திரங்களிலே பலவீனப்பட்டவன் ஒருவனும் இருந்ததில்லை. There was none weak among the tribes. వారి గోత్రంలో నిస్సత్వ చేత తొట్టిల్లవాడు ఒక్కడైనా లేకపోయెను. இரண்டாவது விஷயத்தை சொல்லுகிறேன். Let me share with you the second thing. రెండో విషయం చెప్పెదను. என்னாகமம் 24ஆம் அதிகாரத்துக்கு வரும் பொழுது, As we come to the book of Numbers chapter 26, సంఖ్యాకాండం 24వ అధ్యాయమునకు వచ్చినప్పుడు 24ஆம் அதிகாரம் 8வது வசனம். chapter 24 verse 8. 24వ అధ్యాయం 8వ వాక్యము. தேவன் அவர்களை எகிப்திலிருந்து புறப்பட பண்ணினார். காண்டா மிருகத்துக்கு ஒத்த பலன் அவர்களுக்கு உண்டு. அவர்கள் தங்கள் சத்துருக்களாகிய ஜாதிகளை பற்றித்து அவர்கள் எலும்புகளை நொறுக்கி அவர்களை தங்கள் அம்புகளாலே எய்வார்கள். God brought him forth out of Egypt. He hath as it were the strength of a unicorn. He shall eat up the nations his enemies and break their bones and pierce them through with his arrows. 23 22. Chapter 23 verse 22 too. 23వ అధ్యాయము 22వ వాక్యము. தேவன் அவர்களை எகிப்திலிருந்து புறப்பட பண்ணினார். காண்டா மிருகத்துக்கு ஒத்த பலன் அவர்களுக்கு உண்டு. God brought them out of Egypt. He hath as it were the strength of a unicorn. தெய்வத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise be to the Lord. ప్రభువుకు స్తోత్రము. இந்த ஜனங்கள் புறப்பட்ட பொழுது இவர்களுக்கு இருந்த பலனை குறித்து நாம் இரண்டாவதாக பார்க்கிறோம். Secondly, we consider the strength these people had as they departed from the land of Egypt. రెండవదిగా యొక్క జనులు ఐగుప్తు నుండి బయలుదేరినప్పుడు వీరికి ఉండిన బలమును గురించి చూచున్నాము. ஒன்று வெள்ளியோடு பொன்னோடும் ஆண்டவர் அவளை புறப்பட பண்ணினார். Once the Lord made them to depart with gold, silver and raiments. ప్రభు వారిని వెండి బంగారము వస్త్రములతో రప్పించెను. இப்பொழுது இந்த ஜனத்துக்குள்ள ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், காண்டா மிருகத்துக்கு ஒத்த பெல்லன் அவர்களுக்குள்ள இருக்கிறது. Now unto them the Lord declareth that they have the strength like that of an unicorn in them. ప్రభు ఇప్పుడు చెప్పుచున్నారు, గురుపోతు వంటి వేగము లేక బలము వారిలో ఉన్నది. ஏன் அந்த பெலனை கொடுக்கிறார்? Why did the Lord give that strength to them? ఎందుకు ప్రభువు వారికి యొక్క బలమును அவர்கள் ఇచ్చుచున్నారు? தங்களுடைய சத்துருக்களாகிய ஜாதிகளை பட்சித்து அவர்கள் எலும்புகளை நொறுக்கி அவர்களை தங்கள் அம்புகளினாலே எய்வார்கள். That they will conquer their enemies and they will also break their bones, and they set their bones as arrows in their bows as arrows. వారు తమ శత్రువులైన చెల్లను భక్షించుదురు, వారి ఎముకలను విరుచుదురు, తన బాణములతో వారిని గుచ్చును. இந்த பலத்திற்கு ரெண்டு விளக்கங்களை கொடுக்கிறேன். Now I could give two explanation to this strength. ఈ యొక్క బలములకు రెండు అర్థములు ఇచ్చుచున్నాను. இந்த காண்டா மிருகத்திற்கு ஒரு முன்னாலே அந்த தலைக்கு முன்னாலே மூக்குக்கு மேல ஒரு பெரிய கொம்பு இருக்கு. This unicorn as a horn just before just in the front end of the head above the nose. ఈ యొక్క గురుపోతును చూచినప్పుడు దాని యొక్క నొసటి యందు ముక్కుకు పైన ఒక కొమ్ము ఉండును. அது సైజ్ ரொம்ப பயங்கரமா இருக்கும். And the size of that will be very frightening. దాని యొక్క కొలత భయంకరముగా ఉండును. நடந்து போகும்போது பார்த்தா அதை யாருமே ஒண்ணும் பண்ண முடியாது, அப்படிதான் நடந்து போகும். When it walks up, it will walk with such majesty, no one could do anything against that animal. అది నడిచి వెళ్ళినది చూచినట్లయితే ఆశ్చర్యముగా ఉండును, దాన్ని ఎవరు కూడా ఏమీ చేయలేరు. கர்த்தர் மீட்கப்பட்டதான தன்னுடைய ஜனத்திற்கு அந்த மிருகத்துக்கொத்த பலனை கொடுக்கிறார். Look at unto the people that are redeemed of the Lord gives strength like that of an unicorn. విమోచింపబడినటువంటి దేవుని యొక్క జనులకు దేవుడు గురుపోతు యొక్క బలమునిచ్చుచున్నారు. உபாகமம் 33:17 நாம் படிக்கும் பொழுது, As we read Deuteronomy chapter 33 verse 13, ద్వితీయోపదేశకాండం 33వ అధ్యాయము 17వ వాక్యం చదివినప్పుడు 33ஆம் அதிகாரத்தின் 17ஆம் வசனத்திலே அங்க படிக்கிறோம், அவன் கொம்புகள் காண்டாமிருகத்தின் கொம்புகளை போல் இருக்கும். in chapter 33 verse 17 we read that his horns shall be like that of the horns of unicorn. 33వ అధ్యాయము 17వ వాక్యమందు అతని కొమ్ములు గురుపోతు కొమ్ములు. இந்த கொம்பு பலனை காண்பிக்கிறது. Now the horn refer to strength. ఈ యొక్క కొమ్ము అని చెప్పినప్పుడు బలమును చూపుచున్నది. இந்த ஜனங்கள் இந்த பலனை எப்படி பெற்றுக்கொண்டார்கள்? How did this people receive this strength? ఈ యొక్క జనుల యొక్క బలమును ఎలాగున పొందుకొని ఉన్నారు? என்னாகமம் 23:21 படிக்கும் பொழுது, As we read the book of Numbers chapter 23 verse 1, సంఖ్యాకాండము 23వ అధ్యాయం 21వ వాక్యమందు 23:21 அவர்களுடைய தேவனாகிய கர்த்தர் அவர்களோடு கூட இருக்கிறார். in 23 verse 21 it is mentioned that the Lord is God is with him. అతని దేవుడైన యెహోవా అతనికి తోడై ఉన్నాడు. இவருடைய பிரயாணத்தில் இருக்கிறதான தேவன்,
the Lord God who had been with them in their journey. వారి యొక్క ప్రయాణమునందు వారితో ఉండినటువంటి దేవుడు. யாத்திராகமத்திலே தேவ அவனுடைய தூதன் என்று நாம் படிக்கிறோம். And in the book of Exodus we read him as an angel. నిర్గమకాండమునందు అతని యొక్క దూత అని చదువుచున్నాము. யாத்திராகமம் 23:20 நான் ஒரு தூதனை உனக்கு முன்பாக அனுப்புகிறேன். In the book of Exodus chapter 23 verse 20, the Lord promises them saying, I will send an angel to go before you. నిర్గమకాండము 23వ అధ్యాయము 20వ వాక్యమందు ఒక దూతను నీకు ముందుగా పంపుచున్నాను. இந்த தூதன் ஆண்டவராகிய இயேசு என்று அநேக வேத பண்டிதர்கள் முடிவெடுத்திருக்கிறார்கள். Many biblical scholars have concluded this angel is none other than Lord Jesus Christ. ఈ యొక్క దూత ప్రభుని యేసుక్రీస్తు అని చెప్పి అనేక మంది వేద పండితులు చెప్పుచున్నారు. இந்த ஜனத்திற்கு இந்த பலன் எப்படி உண்டாயிற்று? How did this people receive this kind of strength? ఈ యొక్క జనులకు ఇటువంటి బలము ఎలాగున దొరికెను? ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து அவர்கள் மத்தியிலே இருந்தார். Lord Jesus Christ himself was with them. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారి మధ్యలో ఉండిరి. அவர்களோடு சென்ற ஞான கன்மலையின் தண்ணீரை அவர்கள் குடித்தார்கள். And therefore they drank of the spiritual rock that walked with them. వారితో ఉండినటువంటి ఆత్మీయ బండలోని నీళ్లను వారు త్రాగి ఉన్నారు. அந்த கன்மலை கிறிஸ்துவே. And that rock is Christ himself. ఆ యొక్క బండ క్రీస్తు ఉన్నారు. ஆண்டவருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to God. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. கர்த்தருடைய ஜனத்திற்கு காண்டாமிருகத்துக்கு ஒத்த பலனை கர்த்தர் கொடுக்கிறார். Unto the people of God, God grant strength like that of a unicorn. దేవుని యొక్క జనులకు ప్రభు గురుపోతు వంటి వేగమును బలమును ఇచ్చుచున్నారు. நமக்கு விரோதமாக எத்தனையோ ஜாதிகள் எத்தனையோ வல்லமைகளை நாம் கீழ்ப்படுத்த வேண்டும். Against us there are many nations, many powers. We will have to subdue all of them. మనకు విరోధముగా వచ్చినటువంటి ఎన్నో జనములను శత్రువులను మనం లోపర్చుకొనవలెను. எனவே கர்த்தர் அதற்காக என்ன செய்கிறார்? Therefore what did the Lord do for that? కావున ప్రభు ఏమి చేయుచున్నారు? மகிமையின் நம்பிக்கையாக கிறிஸ்து நமக்குள் வாசமாயிருக்கிறார். As a hope of glory made Christ to live in us. మహిమ నిరీక్షణగా క్రీస్తు మనలో నివసించున్నారు. உங்களுக்குள் கிறிஸ்து இருக்கிறாரா சோதித்து பாருங்கள். Examine and see as to whether at all Christ is in you. మీలో క్రీస్తు ఉన్నారా అని చెప్పి మీరు పరిశోధించుకొనుడి. கிறிஸ்து உனக்குள் இருந்தால் காண்டா மிருகத்திற்கு ஒத்த பலன் உண்டு. If Christ is in you, you have strength like that of a unicorn. క్రీస్తు నీలో ఉండినట్లయితే గురుపోతు యొక్క బలము నీలో కలదు. நீ எதற்கும் பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. Therefore you need not be afraid of anything. నీవు దేనికి నీ భయపడన అవసరం లేదు. நான் சிதம்பரத்திலே ஊழியம் செய்த நாட்களிலே The days in which I was ministering at Chidambaram, నేను చిదంబరంలో సేవ చేయనప్పుడు ஆப்பிரிக்க தேசத்திலிருந்து அந்த கல்லூரியிலே படிக்க முடிய யூனிவர்சிட்டியிலே படிக்க முடியாக சிலர் வந்திருந்தார்கள். there were students of Africa studying in a university in that place. ఆఫ్రికా దేశం నుండి విశ్వవిద్యాలయంలో చదువుకో నిమిత్తము కొంతమంది విద్యార్థులు వచ్చి ఉండిరి. அதிலே ஒரு சகோதரன் நம்முடைய விசுவாசி. One of that a student, an African, was our believer. దానిలో ఒక సహోదరుడు మన యొక్క విశ్వాసి అయినారు. எல்லா கூட்டங்களுக்கும் ஒழுங்காக வருவார். He will come regularly to all our meetings. ఆయన అన్ని కూటములకు వచ్చెదరు. நேரம் கிடைக்கும் போது வருவார். Whenever he gets time, he will be there in the faith home. ఆయనకు సమయం దొరికినప్పుడు అంతా వచ్చెదరు. ஆனால் இவருக்கு சில எதிர்ப்புகளும் இருந்தது. But at the same time, he also had a certain resistances. ఆయనను అక్కడ కొన్ని ఎదిరింపులు ఇతనికి ఉండెను. இவரை ஒரு நாள் அடிக்கும்படிగా தீர்மானித்தார்கள். One day some students planned that they will beat him down. ఒక దినమున అతన్ని కొట్టుటకు తీర్మానించిరి. அது எனக்கு சொன்னார், அது அவருக்கும் தெரியும். He told that to me and he is also well aware of this plan. అది నాకు చెప్పబడి ఉన్నది అతనికి కూడా తెలియను. அவருக்கு துணையாக யாருமே இல்லை. He has nobody as an assistant or a favor to him. అతనికి సహాయంగా ఎవరు కూడా లేరు. அவர் நடந்த சம்பவத்தை சொன்னார். And he shared with me as to what happened eventually. జరిగిన విషయం ఆయన చెప్పి ఉన్నారు. அவருடைய அந்த ஸ்டே பண்ற அந்த ஹாஸ்டலுக்கு அந்த கேட்ல ஒரு ஷட்டர் மூடப்பட்டிருந்தது. It seems in the hostel where in which he stayed had a shutter at the entrance that was shut. వారు ఉండినటువంటి హాస్టల్లో ముందు భాగమందు ఒక షట్టర్ మూయబడి ఉండెను. இவர் அதற்கு முன்னாலே வந்தார். He came next to that, in front of that. ఈయన దానికి ముందుగా వచ్చిరి. நல்ல திடகாத்திரமான மனுஷன். He was a robust young man. మంచి బలిష్ఠులైన మనుషులు. அவர் தன்னுடைய காலால அதை லேசா தூக்கி விட்டார். அது அப்படியே சுருண்டு போய் இப்படியே மேலே போயிடுனது. It seems he just touched that by the help of the toe of his feet and that rolled up. వారు తమ యొక్క కాలుతో కొంత లేపినారు. వెంటనే అది పైకి వెళ్ళి ఉన్నది. இதை கண்டதும் யார் அவர்கள் ஒன்று செய்ய முடியல. வந்தவர்கள் எல்லாரும் சைலண்டா போயிட்டார்கள். The adversaries looked at this situation and they all got afraid
doing nothing, they all retreated. దీన్ని చూచిన వెంటనే వచ్చినటువంటి వారందరిని వెళ్ళిపోయినారు. அவருக்குள் இருந்த சரீர பலன் அல்ல, And that was not the bodily strength that was in him. అతనిలో ఉండినటువంటి శరీర బలము కాదు. ஒரு தேவனுடைய பிள்ளைக்குள்ள கிறிஸ்து இருக்கிறார். And that is how Christ abides in a child of God. ఒక దేవుని యొక్క బిడ్డలో క్రీస్తు కలరు. எப்படி இந்த ஜாதிகளை மேற்கொள்ள முடியும்? How to overcome these nations? ఈ యొక్క జనములను ఎలాగన జయించగలము? முழுவதும் அசுத்த ஆவிகளாலே இந்த பட்டணம் நிறைந்திருக்கிறது. The entire town is so filled with evil spirits. ఈ యొక్క పట్టణమంతా అపవిత్ర ఆత్మల చేత నిండి ఉన్నది. அசுத்தமான வல்லமைகள் விழுந்த தூதர்கள் எழும்பி போராடி கொண்டிருக்கிறார்கள். The fallen angels and the powers of filth have rose up again and are striving. అపవిత్రమైనటువంటి ఆత్మలో పడిపోయిన దూతలు పోరాడుచున్నవి. நம்முடைய நம்பிக்கை என்ன? But what is our hope? మన యొక్క నిరీక్షణ ఏమిటి? கர்த்தர் என்னை எகிப்திலிருந்து புறப்பட பண்ணினார். My God made me come out of Egypt. దేవుడు నన్ను ఐగుప్తు నుండి రప్పించినారు. எனக்கு காண்டா மிருகத்துக்கு ஒத்த பலன் உண்டு. And I have the strength like that of a unicorn. నాకు గురుపోతు వంటి బలము కలదు. எனக்கு அந்த கொம்பில் இருக்கிறதான பலன் இருக்கிறது. I have a strength that is in the horn of the unicorn. ఆ యొక్క కొమ్మలో ఉండినటువంటి బలము కలదు. கிறிஸ்து இயேசுவே என்னுடைய பலன். Christ Jesus is my strength. క్రీస్తు యేసు నా యొక్క బలమై ఉన్నారు. எனவேதான் பரிசுத்த பவுல் என்ன சொல்லுகிறார்? And that is the reason why Saint Paul say thus. కావున పరిశుద్ధ పౌలు ఏమి చెప్పుచున్నారు? என்னை பலப்படுத்துகிற கிறிஸ்துவினாலே எல்லாவற்றையும் செய்ய எனக்கு பலன் உண்டு. Through Christ who strengtheneth me, I have strength to do all things. నన్ను బలపరచు క్రీస్తునందు నేను సమస్తమును చేయగలను. போராட்டங்களை பிரச்சனைகளை கண்டு பயப்படாதே, உனக்குள்ள மகிமையின் நம்பிக்கையாக கிறிஸ்து இருக்கிறார். Therefore, looking at your trials and struggles, be not afraid, for the Lord Jesus Christ is in you as the hope of glory. పోరాటములు సమస్యలను చూచి నువ్వు భయపడకము, క్రీస్తు నీలో మహిమ నిరీక్షణగా నివసించున్నారు. எத்தனை பேருக்கு இந்த கொம்பு இருக்கு? How many of you have this horn? ఎంత మందికి ఈ యొక్క కొమ్ము కలదు? எனக்கும் காண்டாமிருகத்துக்கு ஒத்த பலன் உண்டு. எத்தனை பேர் சொல்ல How முடியும்? many of you can say, Amen. I also have a strength like that of a unicorn? గురుపోతు యొక్క బలము నాకున్నదని ఎంత మంది చెప్పగలరు? கிறிஸ்து உனக்குள்ளும் உன் குடும்பத்துக்குள்ளும் செத்தவர் அல்ல, அவர் உயிரோடு எழும்பினவராயிருக்கிறார். Both in you and in your family, Christ is not as dead one, but he is alive. నీలోను నీ కుటుంబంలోను క్రీస్తు మరణించలేదు, ఆయన సజీవుడై ఉన్నారు. உன்னுடைய போராட்டங்களை முன்னின்று நடத்தி ஜெயம் கொடுக்கக்கூடிய சேனாதிபதியாய் கிறிஸ்து உனக்குள் இருக்கிறார். Christ is in you as the captain of the army who will go before you, conduct all your battles and give you victory. ఆయన నీ యొక్క పోరాటంలో ఎందు నీకు ముందుగా వెళ్ళొచ్చు, ఆయన నిమిత్తము పోరాడుచు, ఆయన జయమునిచ్చుచున్నారు. இந்த கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் இருக்கிறார் பலனுக்காக வல்லமையோடு கொஞ்ச நேரம் ஸ்தோத்திரிப்போமாக. ஆமென். Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. எந்தெல்லமாம் இயேசுவே நினக்கு என்னென்னும் நன்றியால் துதி பாடுவேன். எந்தெல்லமாம் இயேசுவே நினக்கு என்னென்னும் நன்றியால் துதி பாடுவேன். நீங்களும் தயையன் ஆகே செல்லுனாரா என்னை குமாமதி அருளாய் பாடுங்கள், எல்லா பாடுங்கள். நீங்களும் தயையன் ஆகே செல்லுனாரா என்னை குமாமதி அருளிரிக்கே என்று முன்னறிஞரே நீ ரொம்ப வயசான ஆளா இருக்கலாம். You may be a senior person. உன்னால ஒண்ணும் செய்ய முடியாதா இருக்கலாம். Perhaps you are not able to do anything. నీకు అధికముగా వయసు గతించినది, నువ్వు దేన్ని కూడా ஆனால் చేయలేవు. உன்னுடைய அறிக்கை என்ன? But what shall be your confession? అయితే నీ ఒప్పుకోలేమిటి? நான் மீட்கப்பட்டவன். I am redeemed. அல்லேலூயா. నేను இயேசு విమోచింపబడినాను. கிறிஸ்துவின் கல்வாரி மரணத்தினால் நான் மீட்படைந்திருக்கிறேன். By the death of Jesus Christ, the cross of Calvary, I am redeemed. యేసుక్రీస్తు యొక్క కల్వారి మరణము చేత నేను విమోచింపబడి ఉన్నాను. எனவே இயேசுவே என்னுடைய பலன். Therefore
Therefore, my Jesus is my strength. కావున యేసు ప్రభువే నా యొక్క బలమైనారు. அந்த கோரஸை மறுபடியும் பாட போகிறோம். We will sing that chorus என் again. பலமாம் இயேசுவே நினக்கு. My Jesus, you are my strength to me. என் பலமாம் இயேசுவே நினக்கு. எல்லாரும் கைகளை தட்டி பாடுங்க. நானே அஸ்துதி பாடுவேன். என் பலமாம் இயேசுவே நினக்கு. ஹல்லேலூயா. என் பலமாம் அஸ்துதி பாடுவேன். என் பலமாம் இயேசுவே நினக்கு. Yes, yes, பலன். அஸ்துதி பாடுவேன். பலன். Hallelujah. இந்த வசனத்திற்கு இன்னொரு அர்த்தம் உண்டு. There also is another interpretation for this verse. ఈ యొక్క వాక్యమునకు మరొక అర్థము కలదు. 92వ సంగీతத்தில் படிக்கும் பொழுது As we read Psalm 92, 92వ కీర్తనలో చదివినప్పుడు 10ஆம் வசனத்தில் இந்த காண்டா மிருகத்தின் வல்லமை அபிஷேகத்தோடு சம்பந்தப்பட்டிருக்கிறது. and in verse 10, there is an anointing, and the anointing is related to the strength of the unicorn. ఈ యొక్క గురుపోతు యొక్క కొమ్ము అనేది అభిషేకంతో పోల్చబడి ఉన్నది. 92:10 படிங்கள். என் கொம்பை காண்டாமிருகத்தின் கொம்பை போல உயர்த்துவீர், புது எண்ணெயால் அபிஷேகம் பண்ணப்படுகிறேன். My horn shalt thou exalt like the horn of a unicorn, I shall be anointed with fresh oil. இந்த காண்டாமிருகத்தின் பலன் முதலாவது கிறிஸ்துவின் வல்லமை, இரண்டாவது பரிசுத்த ஆவியின் பலன். Therefore, the strength of the unicorn, first and the foremost, is the power of Christ, while the second is the power of the anointing. ఈ యొక్క గురుపోతు యొక్క బలం అని చెప్పినప్పుడు మొదటిగా క్రీస్తు యొక్క శక్తి, రెండవదిగా పరిశుద్ధాత్మ యొక్క బలము. பரிசுத்த ஆவியானவர் நமக்குள் வரும் பொழுது நாம் பலமுள்ளவர்களாக மாறுகிறோம். When the Holy Spirit of God come into us, we become people of strength. పరిశుద్ధాత్మ మనలోనికి వచ్చినప్పుడు మనం బలవంతులుగా మారుచున్నాము. அவர்கள் பலத்தின் மேல் பலன் அடைந்து சீயோனிலே தேவ சமூகத்துக்கு வருவார்கள். And they shall receive strength upon strength and will come into Zion, the presence of God. వారు బలము నుండి బలాభివృద్ధి పొందుచు వారు సీయోనులో దేవుని సన్నిధానమునకు వచ్చెదరు. எனவே காண்டாமிருகத்துக்கு ஒத்த பலனை ஆண்டவர் எப்போ தருகிறார்? And that is the reason why, as to when does God give unto us the strength like that of a unicorn? కావున ఎప్పుడు ప్రభువు గురుపోతు అంటే బలమును మనకి ఇచ్చుచున్నారు. நீ பரிசுத்த ஆவியினால் நிரப்பப்பட வேண்டும். You will have to be filled by the anointing of the Holy Spirit. నీవు పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడవలెను. புது எண்ணெயால் அபிஷேகம் பண்ணப்படுகிறேன். I am anointed, filled by the new oil. క్రొత్త తైలంతో నేను అంటబడితిని. ஒவ்வொரு முறையும் கூட்டத்துக்கு வரும்போது புதிய ஒரு அபிஷேகத்தை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். Whenever we come to the meeting, we'll have to receive a fresh anointing. కూటమునకు వచ్చిన ప్రతి సమయమందు నూతన అభిషేకం పొందుకొనవలెను. ஆண்டவருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to God. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. காண்டாமிருகத்துக்கு ஒத்த பலனை கர்த்தர் கொடுக்கிறார். That's how the Lord give us strength like that of a unicorn. గురుపోతు వంటి బలమును ప్రభు మనకి ఇచ్చుచున్నారు. ஆவிக்குள்ளே பலப்பட்டு முன்னேறி செல்ல வேண்டும். Therefore, in the spirit we all shall be strengthened and progress forward. ఆత్మయందు బలమును పొంది ముందుకు సాగవలెను. மூன்றாவது வசனத்தை சொல்லுகிறேன். Let me share with you the third verse. మూడో విషయంని చెప్పెదను. 114ஆம் சங்கீதம் Psalm 114, 114వ కీర్తన முதல் 2 வசனங்கள். first 2 verses. మొదటి 2 వాక్యములు. இஸ்ரவேல் எகிப்திலும் யாக்கோபின் குடும்பம் அந்நிய பாஷைக்காரரான ஜனத்திடமிருந்து புறப்பட்ட போது யூதா அவருக்கு பரிசுத்த ஸ்தானமும் இஸ்ரவேல் அவருக்கு ராஜ்யமும் ஆயிற்று. When Israel went out of Egypt, the house of Jacob from a people of strange language, Judah was his sanctuary and Israel his dominion. தெய்வத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise be to the Lord. ప్రభువుకు స్తోత్రము. இந்த ஜனங்கள் புறப்பட்ட பொழுது அதோட சம்பந்தப்பட்ட மூன்றாவது சத்தியத்தை நாம் இங்க படிக்கிறோம். Here we read about the third truth connected to the departure of the people of Israel from Egypt. ఈ యొక్క జనులు బయలు వెళ్ళినప్పుడు దానికి సంబంధించినటువంటి మూడో విషయంని చెప్పుచున్నాను. யூதா அவருக்கு பரிசுத்த ஸ்தானம். Judah was a sanctuary. యూదా ఆయనకు పరిశుద్ధ స్థలం ఆయను. இஸ்ரவேல் அவருடைய ராஜ்யம். And Israel is dominion. ఇశ్రాయేలు ఆయనకు రాజ్యం ఆయను. இது உபதேச ரீதியில் நாம் படிக்கும் பொழுது When we consider this from a doctrinal perspective, దీన్ని మనం ఉపదేశ ప్రకారం చదివినప్పుడు பரிசுத்த ஸ்தானம் சாங்சுவரி அல்லது
தெய்வத்தை ஆராதிக்கிறதான இடம். The sanctuary or the place where God is worshipped. ఈ యొక్క పరిశుద్ధ స్థలం అని చెప్పినప్పుడు దేవుణ్ణి ఆరాధించే స్థలము. முதலாம் கொரிந்தியர் 3ஆம் அதிகாரம் 16ஆம் வசனத்தை படிக்கும் பொழுது, As we read 1 Corinthians chapter 3 verse 16, మొదటి కొరింథీ 3వ అధ్యాయము 16వ వాక్యం చదివినప్పుడు, நீங்களே தேவனுடைய ஆலயமாய் இருக்கிறீர்கள், ye are the temple of God. మీరు దేవుని ఆలయమై ఉన్నారు. 17ஆம் வசனம் தேவனுடைய ஆலயம் பரிசுத்தமாய் இருக்கிறது. And in verse 17 we read that the temple of God is holy. 17వ వాక్యము దేవుని ఆలయము పరిశుద్ధమై ఉన్నది. நாம் புறப்படுகிறது மாத்திரமல்ல, Not only that we depart, మనం బయలుదేరుట మాత్రమే కాదు, பரிசுத்த ஆவியின் அபிஷேகத்தை தேவன் நமக்கு கொடுத்த பொழுது, when the Lord had given unto us the anointing of the Holy Spirit, పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకమును ప్రభువు మనకి ఇచ్చినప్పుడు நாமே தெய்வத்தினுடைய ஆலயமாய் மாறினோம். we ourselves have become the temple of God. మనమే దేవుని యొక్క మందిరముగా మారి ఉన్నాము. முதலாம் கொரிந்தியர் 6ஆம் அதிகாரம் 19ஆம் வசனம் என்ன சொல்லுகிறது? What does 1 Corinthians chapter 6 verse 19 say? మొదటి కొరింథీ 6వ అధ్యాయము 19వ వాక్యం ఏమి చెప్పుచున్నది? உங்கள் சரீரமானது நீங்கள் தேவனாலே பெற்றும் உங்களில் தங்கியிருக்கிற பரிசுத்த ஆவியினுடைய ஆலயமாய் இருக்கிறது. Know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost, which is in you, which ye have of God, and ye are not of your own? మీ దేహము దేవుని వల్ల మీకు అనుగ్రహింపబడి మీలోనున్న పరిశుద్ధాత్మకు ఆలయమై ఉన్నది. எனவே நாம் நமக்குரியவர்கள் அல்ல. Therefore we no longer belong to us, కావున మనము మన యొక్క సొత్తు కాదు, நாமே அந்த பரிசுத்த ஆலயம். but we are that holy temple of మనమే God. ఆ యొక్క పరిశుద్ధ మందిరమై ఉన్నాము. எபேசியர் 3ஆம் அதிகாரம் 21ஆம் வசனத்திலும் நாம் அதை படிக்கிறோம். We can read about that in the book of Ephesians chapter 3 verse 21. ఎఫెసీ 3వ అధ్యాయము 21వ వాక్యం వద్ద దాన్ని చదువుచున్నాము. நாம் அவர் மேல் மாளிகை முழுவதும் இசைவாய் இணைக்கப்பட்டு கர்த்தருக்குள் பரிசுத்த ஆலயமாக எழும்புகிறது. And in whom all the building fitly framed together groweth unto an holy temple in the Lord. 2వ అధ్యాయం 21వ వాక్యమందు ప్రతి కట్టడమును ఆయన చక్కగా అమర్చబడి ప్రభువునందు పరిశుద్ధమైన దేవాలయముటకు వృద్ధి పొందుచున్నది. ஆவியினாலே தேவனுடைய வாசஸ்தலமாய் கூட்டி கட்டப்பட்டு வருகிறீர்கள். Therefore by the Spirit of God we are built up as the temple of God together fitly framed. ఆత్మ మూలముగా దేవునికి నివాసస్థలమై ఉండునట్లుగా కట్టబడుచున్నాము. ஒரு தேவனுடைய பிள்ளை பரிசுத்த ஆலயமாக அவன் தன்னை கட்டி எழுப்பிக் கொள்ள வேண்டும். A child of God will have to build himself up as a holy temple of God. ఒక దేవుని యొక్క బిడ్డ తన పరిశుద్ధమైన ఆలయముగా కట్టి లేపుకొనవలెను. நாம் எல்லாருமே பரிசுத்த ஸ்தலங்கள். All of us are the sanctuaries. మనమందరము పరిశుద్ధమైన స్థలము. நமக்குள்ள ஆவியானவர் அபிஷேகம், நமக்குள்ளே பரிசுத்த ஆவியானவர் தங்கியிருக்கிறார். In us the Holy Spirit of God abide. మనలో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నివసించున్నారు. நாம் நமக்குரியவர்கள் அல்ல. We are no longer of ours. మనము మనకు చెందిన వారము కాదు. நீ எகிப்து தேசத்திலிருந்து புறப்பட்ட பொழுது கர்த்தருக்கு பரிசுத்த ஸ்தலமாய் மாறினாய். On the day when you departed from the land of Egypt, you become the sanctuary unto the Lord. నీవు ఐగుప్తు దేశం నుండి బయలుదేరినప్పుడు దేవునికి పరిశుద్ధ స్థలముగా మారి ఉన్నావు. எவ்வளவு விசேஷமான அனுபவம் பாருங்கள். What a blessed experience is this. ఎంత విశేషమైన అనుభవమో చూడుడి. ஆராதனைக்கு வந்திருக்கிற சகோதரனே, உன்னுடைய இருதயத்தை நோக்கி பார். நீ பரிசுத்த ஆலயமாய் வந்திருக்கிறாயா? A child of God would come to worship the Lord. Examine your heart as to whether you have come here as a sanctuary of the Lord. ఆరాధనకు వచ్చిన దేవుని యొక్క బిడ్డ నీ యొక్క హృదయమును పరిశోధించుము. పరిశుద్ధమైన స్థలముగాను వచ్చినావా? உன்னுடைய சரீரமானது பரிசுத்த ஆவியின் ஆலயம். உன்னுடைய சரீரத்தை பரிசுத்தத்தில் வைத்திருக்கிறாயா? Your body is a temple of God, the Holy Spirit. Therefore, have you preserved your body in holiness? నీ యొక్క శరీరం అన్నది పరిశుద్ధాత్మకు ఆలయమై ఉన్నది. దాన్ని పరిశుద్ధముగా ఉంచినావా? அல்லது இந்த தேவ ஆலயத்தை ஜெப வீட்டை கள்ளர்களின் குகையாக மாற்றி போட்டாயா? Or else you have turned the temple of God, the house of prayer, as a den of thieves. లేక ఆ యొక్క ప్రార్థనా మందిరమును దొంగల గుహగా మార్చినావా? இன்றைக்கு தேவ சமூகத்தில் வந்திருக்கிறாயே, உன்னை நீயே நோக்கி பார்த்து மனஸ்தாபப்பட்டு உன்னுடைய இருதயத்தை கழுவும்படி கர்த்தரிடத்திலே கேள். Therefore today you having been come to the presence of God, examine your heart and make your heart to cleanse in the presence of God by your tears. నేడు దేవుని యొక్క సన్నిధానమునకు వచ్చినావు. నిన్ను నీవే పరీక్షించుకొని నీ యొక్క హృదయమును ప్రభువుకు సమర్పించి
ఆయన శుద్ధి చేయమని కన్నీళ్లు విడువము. வேதம் உன்னை குறித்து என்ன சொல்லுகிறது? What does the Bible say about you? దేవుని యొక్క వాక్యము నిన్ను గురించి ఏమి யூதா చెప్పుచున్నది? அவருக்கு பரிசுத்த ஸ்தானம். Judah is a sanctuary. యూదా ఆయనకు పరిశుద్ధ స్థలము. நீதான் அந்த யூதா. You are the Judah. నీవే ఆ యొక్క యూదా అయినావు. நீதான் அந்த பரிசுத்த ஸ்தானம். You are the sanctuary. నీవే పరిశుద్ధమైన స్థలమైనావు. உனக்குள்ள இருக்கிற அருவருப்புகளை கடிந்து கொள், அதை அப்புறப்படுத்து. Therefore, Amen. rebuke all filth in you and remove them from you. నీలో ఉండిన హేయమైన కార్యములను తొలగించుకొనుము. தேவனுடைய ஆலயத்திற்கும் விக்கிரகத்திற்கும் சம்பந்தம் இல்லை. What a connection there between the house of God and the idols. దేవుని యొక్క మందిరమునకు విగ్రహములతో సంబంధం లేదు. மறைவான பாவங்களும் அக்கிரமங்களும் அசுத்தங்களையும் உன்னுடைய ஜீவியத்தை விட்டு அப்புறப்படுத்து. நீ பரிசுத்த ஸ்தானம். Therefore, remove the secret sins, abominations and the filth from your life, because you are the sanctuary of the Lord. రహస్య పాపములు ఇతర కొరతలు తప్పిదములను నువ్వు తొలగించుకొనుము. దేవునికి పరిశుద్ధ స్థలము. ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise be to the Lord. ప్రభువుకు స్తోత్రము. இஸ்ரவேல் அவருடைய ராஜ்யமாய் மாறிற்று. And Israel had become his dominion. ఇశ్రాయేలు ఆయనకు రాజ్యమాయెను. இந்த ராஜ்யம் எது? What is this kingdom? ఈ యొక్క రాజ్యం ఏమైనది? இதான் அன்பின் குமாரனுடைய ராஜ்யம். And this is the kingdom of the dear son. ఇది ప్రేమ కుమారుని రాజ్యము. கொலோசியர் 1:13 As we read Colossians chapter 1 verse 13. కొలొస్సీ మొదటి అధ్యాయము 13వ వాక్యము. அது ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் சரீரமாகிய சபை. And that is the body of Christ, the church of God. అది ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు యొక్క శరీరమైన సంఘము. மார்க் 1:1 Also, as we read Mark's Gospel chapter 9 verse 1. మార్కు సువార్త 9వ అధ్యాయం మొదటి వాక్యము. பலத்தோடு இறங்கி வருகிற தேவ ராஜ்யம் அதுதான். That is the kingdom of God that descends with strength. బలముతో దిగి వచ్చినటువంటి దేవుని యొక్క రాజ్యము. தேவன் இந்த அன்பின் குமாரனுடைய ராஜ்யத்துக்குள்ளே கொண்டு வந்திருக்கிறார். The Lord hath brought us into the kingdom of this dear ప్రభు son. తన యొక్క ప్రేమ కుమారుని రాజ్యములోనికి మనం తెచ్చినాడు. பாருங்கள், நாம் ஒரு ராஜ்யத்துக்கு உட்பட்ட மனுஷர்கள். See, we belong to a kingdom. ప్రియులారా, మనం ఒక రాజ్యములకు చెందిన వారము. நம்முடைய ராஜ்யம் எவ்வளவு விசேஷமான ராஜ்யம். How special and precious is our kingdom. మన యొక్క రాజ్యము ఎంత విశేషమైనది. இந்த அன்பின் குமாரன் இயேசு கிறிஸ்துவின் ராஜ்யம். Now this Lord Jesus Christ is the kingdom of God himself. ఈ యొక్క ప్రేమ కుమారుని యొక్క రాజ్యము యేసుక్రీస్తు యొక్క రాజ్యము. அவர்தான் ராஜாதி ராஜா, கர்த்தாதி கர்த்தர். He is the King of kings and the Lord of lords. ఆయన రాజులకు రాజు, ప్రభులకు ప్రభువై ఉన్నారు. இருளின் அதிகாரத்திலிருந்து விடுவிக்கப்பட்டு இந்த ராஜ்யத்திற்கு நாம் உட்படுத்தப்பட்டிருக்கிறோம். We have been freed, set free from the authority of darkness and have been brought into the kingdom of this dear son. అంధకార సంబంధమైన అధికారములను విడుదల చేయబడి ఈ యొక్క ప్రేమ కుమార్ రాజ్యంలోనికి మనం వచ్చినాము. ஆம், இதுதான் புறப்பட்ட பொழுது நடந்த சம்பவம். And this is what has happened on the day when we departed. బయలుదేరినప్పుడు ఇదే జరిగి ఉన్నది. நீ இந்த ராஜ்யத்துக்கு உட்பட்டதான ஒரு நபர். You are a person that belong to this kingdom. నీవు యొక్క రాజ్యములకు చెందినటువంటి వ్యక్తివి. இவர்கள் இப்படி புறப்பட்ட பொழுது என்ன நடந்தது? As they departed like this, what had happened to them? వీరిలాగున బయలుదేరినప్పుడు ఏమి సంభవించెను? அந்த சங்கீதத்தில் நாம் என்ன படிக்கிறோம்? What else we read further in that psalm? ఆ యొక్క కీర్తనలో ఏమి చదువుచున్నాము? 4 காரியங்கள் அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. 4 things have been mentioned there. అక్కడ 4 కార్యములు చెప్పబడి ఉన్నవి. கடல் கண்டு பின்வாங்கி போயிட்டாம். The sea looked at them and retreated. సముద్రము దాన్ని చూచి పారిపోయెను. 114 சங்கீதம் 3:4 நாம் அதை படிக்கிறோம். We can read about that in the book of Psalm 114:3 and 4. 114వ కీర్తన 3-4 వాక్యములను చదువుచున్నాము. யோர்தான் பின்னிட்டு திரும்பினது. And Jordan also was driven back. యోర్దాను నది వెనుకకు మళ్ళెను. மலைகள் ஆட்டுக்கடாக்காலை போல துள்ளினது. The mountains skipped like rams. కొండలు పొట్టేళ్ల వలె గంతులు వేసెను. குன்றுகள் ஆட்டுக்குட்டியை போல துள்ளினது. While the little hills like the lambs. గుట్టలు గొర్రె పిల్లల వలె గంతులు వేసెను. இந்த சங்கீதக்காரன் ஒரு கேள்வி கேட்கிறார். Now the psalmist asks a question. ఈ యొక్క కీర్తనకర్త ఒక ప్రశ్న వేయించున్నాడు. கடலே, உனக்கு என்ன நடந்தது? Oh, see what has happened to thee. సముద్రమా నీకేమి తటస్థించెను? யோர்தானே, நீ பின்னிட்டு போகிறாயே, உனக்கு என்ன நடந்தது? And thou Jordan, that thou was driven back, why? యోర్దాను నువ్వు వెనుకకు మళ్ళుటకు నీకేమి తటస్థించెను? மலைகளே, ஆட்டுக்கடாக்களை போல ஏன் துள்ளுகிறீர்கள்? Ye mountains that is skipped like rams, why did you do so? కొండలారా మీరు పొట్టేళ్ల వలె గంతులు వేయించున్నారు ఎందుకు? குன்றுகளே, நீங்கள் ஆட்டுக்குட்டிகளை போல என்ன ஏன் துள்ளுகிறீர்கள்? என்ன நடந்தது? Ye little lambs, ye little hills, you skip like lambs, what ailed thee? గుట్టలారా మీరు గొర్రె పిల్లల వలె గంతులు వేయుటకు మీకేమి సంభవించినది? இந்த 4 சம்பவங்களும் தேவ சமூகம்
பிரத்யட்சமாய் வெளிப்பட்ட 4 இடங்களை காண்பிக்கிறது. All these 4 places refer to the distinct manifestation of the presence of God. ఈ యొక్క 4 విషయములను 4 స్థలముల దేవుని యొక్క సన్నిధి ప్రత్యక్షపరచుటను చూస్తున్నాము. எனவே நாம் 7ஆம் வசனத்தில் பூமியே நீ ஆண்டவருக்கு முன்பாகும் யாக்கோபின் தேவனுக்கு முன்பாகும் அதிரு என்று தேவ சமூகத்தை குறித்து நாம் படிக்கிறோம். And that's the reason why in verse 7 we read of the presence of God saying, "Tremble the earth at the presence of the Lord, at the presence of the God of Jacob." కావున 7వ వాక్యమందు భూమి ప్రభు సన్నిధిని యాకోబు దేవుని సన్నిధిని వణుకుము. தெய்வத்திற்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to God. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. தேவ பிள்ளையே, இதற்கு நான் விவரமாய் சொல்ல நேரமில்லை, நீயே அதற்கு விளக்கத்தை கண்டுபிடித்துக்கொள். Child of God, I do not have time to explain this on further, but you may read for yourself and understand as to what it is. దేవుని యొక్క బిడ్డ దాన్ని వివరించుటకు సమయం లేదు, చదివి నీవే గ్రహించుము. கடலோ யோர்தானோ மலையோ குன்றுகளோ எதுவாக இருந்தாலும் தேவ சமூகம் உனக்காக வெளிப்பட்டு உன்னை நடத்தும் என்பதுதான் அதனுடைய சாராம்சம். The sap of this is that whether it is sea or Jordan or mountain or hill, the presence of God shall be with you and lead you through. సముద్రము యోర్దాను కొండలు గుట్టలు ఏవి అయి ఉండినప్పటికీ నీ నిమిత్తము దేవుని యొక్క సన్నిధానము బయలుపడి నిన్ను నడిపించును. பரிசுத்த ஸ்தானமும் ராஜ்யமாய் மாறுகிறது. That is to become like a sanctuary and the dominion. పరిశుద్ధ స్థలముగాను రాజ్యముగాను మారును. 4வது விஷயத்தை சொல்லுகிறேன். Let me share with you the 4th thing. 4వ విషయము చెప్పెదను. எசேக்கியேல் 20ஆம் அதிகாரத்துக்கு வரும் பொழுது, As we come to Ezekiel chapter 20, యెహెజ్కేలు గ్రంథము 20వ అధ్యాయమునకు వచ్చినప్పుడు 10, 11, 12 3 வசனங்களை படியுங்கள். verses 10, 11 and 12. 10, 11, 12 వాక్యములు. ஆகையால் நான் அவர்களை எகிப்து தேசத்திலிருந்து புறப்பட பண்ணி அவர்களை வனாந்தரத்தில் அழைத்து வந்து என் கட்டளைகளை அவர்களுக்கு கொடுத்து என் நியாயங்களை அவர்களுக்கு தெரியப்படுத்தினேன். அவைகளின்படி செய்கிற மனுஷன் அவைகளால் பிழைப்பான். நான் தங்களை பரிசுத்தம் பண்ணுகிற கர்த்தர் என்று அவர்கள் அறியும்படிக்கு எனக்கும் அவர்களுக்கும் அடையாளமாய் இருப்பதற்கான என் ஓய்வு நாட்களையும் அவர்களுக்கு கட்டளையிட்டேன். கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise the Lord. ప్రభువుకు స్తోత్రము. இந்த இடத்துல இந்த ஜனங்கள் புறப்பட்ட பொழுது என்ன நடந்தது என்று நாம் படிக்கிறோம். Here as we read we understand when the people departed what else had happened. ఈ యొక్క స్థలమునందు యొక్క జనులను రప్పించినప్పుడు ఏమి జరిగినదని చదువుచున్నాము. இந்த இடத்துல 3 காரியங்கள் முக்கியமாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. Here there are 3 things given preeminence. ఈ స్థలములో 3 కార్యములు ముఖ్యముగా చెప్పబడి ఉన్నవి. புறப்பட்ட உடனே அவர்கள் வனாந்தரத்துக்கு வந்தார்கள். At the right after departure they had come unto the wilderness. వారు అక్కడి నుండి బయలుదేరి అరణ్యంలోనికి వచ్చిరి. தேவ பிள்ளையே, இந்த வனாந்தரம் நீ தெய்வத்தை சார்ந்து கொள்வதற்காக. Child of God, this wilderness is for you to lean on your God. దేవుని యొక్క బిడ్డ యొక్క అరణ్యమును దేవుని మీద ఆనుకొను నిమిత్తము. தன் நேசர் மேல் சார்ந்து கொண்டு வனாந்தரத்திலிருந்து வருகிற இவள் யார்? Who is this leaning upon the beloved coming in this wilderness? తన ప్రియుని మీద ఆనుకొని అరణ్య మార్గమున వచ్చినది ఎవతే? தேவன் வனாந்தரத்துக்கு கொண்டு வருகிறார். The Lord himself bringeth you forward in the wilderness. దేవుడు అరణ్యమునకు తెచ్చుచున్నారు. ஓசியா 2ஆம் அதிகாரம் 14ஆம் வசனத்தில், As we read book of Hosea chapter 2 verse 14, హోషేయ గ్రంథము 2వ అధ్యాయము 14వ వాక్యము, தேவன் நயங்காட்டி வனாந்தரத்துக்கு நம்மை கொண்டு வருகிறார். cunningly the Lord entices us and brings us into the wilderness. దేవుడు దాన్ని ఆకర్షించి అరణ్యములోని కొనిపోవచ్చున్నారు. நம்மோடு பட்சமாய் பேசும்படி நம்முடைய இருதயத்தோடு பேசும்படியாக அவர் கொண்டு வருகிறார். And that the Lord brings us forth in the wilderness so that gently he would speak to our hearts. మన యొక్క హృదయముతో ప్రేమగా మాట్లాడు నిమిత్తము తీసుకుని వచ్చున్నారు. நீ புறப்பட்ட நாளிலே உனக்கு ஒரு வனாந்தரம் உண்டு. On the day when you departed you have a wilderness. నీవు బయలుదేరినప్పుడు నీకు ఒక అరణ్యము కలదు. வனாந்தர ஜீவியத்தை கண்டு நீ கலங்கி போக கூடாது. But be not troubled looking at the life of wilderness. అరణ్య జీవితమును చూసి నీవు కలత చెందకూడదు. வனாந்தரம் போல் இருக்கிறதே என்று பயப்படாதே. தேவ சத்தத்தை நீ கேட்கலாம். Be not afraid, this is like wilderness, but that's the place where you can hear the voice of God. దేవుని యొక్క అరణ్యం అని చెప్పి నువ్వు భయపడకమో దేవుని యొక్క స్వరమును వినగలవు. அங்கே உனக்கு திராட்சை தோட்டங்களை கர்த்தர் கொடுக்கிறார். And in that place the Lord will give you the vineyards. అక్కడ ప్రభువు నీకు ద్రాక్ష చెట్లను ఇచ్చెదరు. திராட்சை தோட்டங்கள் ஒரு அர்த்தத்தில் சந்தோஷத்தை காண்பிக்கிறது. In a way vineyards refer to joy and gladness. ఈ యొక్క ద్రాక్ష చెట్లు అని చెప్పినప్పుడు సంతోషమై ఉన్నది. அகோரின் பள்ளத்தாக்கை தேவன் உனக்கு தருகிறார். And the Lord also gives you the valley of Ahor. ఆకోరు లోయను ప్రభువు నీకు ఇచ్చుచున్నారు. பள்ளத்தாக்கு தாழ்மையின் ஜீவியத்தை நமக்கு காண்பிக்கிறது. And the life of the valley experience refer unto a life of humility.
humility to us. ఈ యొక్క లోయ అని చెప్పినప్పుడు అది తగ్గింపుగల జీవితమైనది. இந்த வனாந்தரத்துல தேவன் நம்மை நடத்தும் பொழுது கிறிஸ்துவின் சுபாவமாகிய தாழ்மையை தேவன் தருகிறார். When the Lord leads us in this wilderness, the Lord decorate us with the character of humility of Lord Jesus Christ. అరణ్య మార్గమందు నీవు నడిపించబడినప్పుడు క్రీస్తు యొక్క స్వభావమైనటువంటి వినయమును ప్రభువు నీకు ఇచ్చుచున్నారు. அங்கே பாடலையும் தேவன் தருகிறார். Also the Lord gives us psalms to sing in that place. అక్కడ ప్రభువు నీకు పాటలను ఇచ్చుచున్నారు. தயவு செய்து அந்த வசனத்தை படிங்கள். ஓசியா 2ஆம் அதிகாரம் 14-15. Hosea 2:14 and 15. హోషేయ గ్రంథము 2వ అధ్యాయము 14-15 వాక్యములు. ஆயினும் இதோ நான் அவளுக்கு நெய் காட்டி அவளை வனாந்தரத்தில் அழைத்து கொண்டு போய் அவளோட பச்சமாய் பேசி அவ்விடத்திலிருந்து அவளுக்கு அவளுடைய திராட்சை தோட்டங்களையும் நம்பிக்கையின் வாசலாக ஆகோரின் பள்ளத்தாக்கையும் கொடுப்பேன். அப்பொழுது அவள் அங்கே தன் இளை வயதின் நாட்களிலும் தான் எகிப்து தேசத்திலிருந்து வந்த நாளிலும் பாடினது போல் பாடுவாள். கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise the Lord. ప్రభువుకు స్తోత్రము. முதலாவது திராட்சை தோட்டங்கள், First and the foremost the vineyard. మొదటిగా ద్రాక్ష చెట్లు, இரண்டாவது பள்ளத்தாக்குகள், Secondly those of valleys. రెండవదిగా లోయలు, மூன்றாவது இளவயதின் நாட்களில் பாடினது போல பாடு, And thirdly songs like that of the youthhood. మూడవదిగా యవన కాలమందు పాడినట్లుగా ఆమె పాడును. ஒரு தேவனுடைய பிள்ளையை கர்த்தர் வனாந்தரத்தில் கொண்டு போய் கொடுக்கிற ஆசீர்வாதங்களை பாருங்கள். And consider the blessings that the Lord gives unto a child of God, having brought him into the wilderness. ఒక దేవుని యొక్క బిడ్డను ప్రభు అరణ్యంలోనికి తీసుకుని వెళ్లి ఇచ్చే ఆశీర్వాదములు చూడుడే. அது మాత్రమல்ல, Not only that, అంత మాత్రము కాదు, இந்த ஜனங்கள் எகிப்திலிருந்து புறப்பட்ட பொழுது, when these people departed from the land of Egypt, ఈ యొక్క జనుడు ఐగుప్తు నుండి బయలుదేరినప్పుడు தேவன் அவளுக்கு கட்டளைகளை கொடுக்கிறார். the Lord also gives unto them commandments. దేవుడు వారికి కట్టడలను ఇచ్చుచున్నారు. இந்த கட்டளையின்படி செய்தால் அவன் பிழைப்பான். If he would do according to these commandments, he shall live. ఈ యొక్క కట్టడల ప్రకారం చేసినట్లయితే వాడు బ్రతుకును. கட்டளை நியாயங்கள் என்று சொல்லுகிறது கர்த்தர் கொடுக்கிற உபதேசங்களை காண்பிக்கிறது. The commandments and the judgments or the doctrines that the Lord give unto ఈ us. యొక్క కట్టడలు విధులు అని చెప్పినప్పుడు దేవుడు ఇచ్చినటువంటి ఉపదేశములైనవి. சபைகளிலே கர்த்தர் உபதேசத்தை கொடுக்கிறார். Unto the church God give doctrines. సంఘమునందు దేవుడు ఉపదేశములను ఇచ్చుచున్నారు. அதை கைக்கொள்ளுகிறவர்கள் அதனாலே பிழைப்பார்கள். And they that observe shall live because of that. దాన్ని గైకొనువారు దాని వల్ల బ్రతుకుదురు. அதோடு கூட ஓய்வு நாட்களை கொடுக்கிறார். Not only that, together with that the Lord also give the day of Sabbath. దానితో పాటు విశ్రాంతి దినము కూడా ఇచ్చుచున్నారు. அது ஒரு அடையாளமாக அவளுக்கு And கொடுக்கப்படுகிறது. that has been given unto them as a sign. అదొక సూచనగా వారికి నియమించబడెను. இந்த ஓய்வு நாள் எதை காண்பிக்கிறது? What does the Sabbath refer to? విశ్రాంతి దినము దేన్ని చూపుచున్నది? கர்த்தர் கிருபையாய் தருகிறதான பாவத்தை விட்டு ஓய்ந்திருத்தல், பாவத்துக்கு ஒரு லீவ் விடுதல். And this refer unto us the rest from sin that the Lord graciously given to us. దేవుడు తన యొక్క కృప చేత ఇచ్చినటువంటి పాపములో నుండి విశ్రాంతి. மத்தேயு 11:28, Matthew's Gospel chapter 11 verse 28. మత్తయి సువార్త 11వ అధ్యాయం 28వ వాక్యము. 1 பேதுரு 4ஆம் அதிகாரம் 2ஆம் வசனம். First Peter chapter 4 verse 2. మొదటి పేతురు 4వ అధ్యాయం 2వ వాక్యము. பாவத்தை விட்டு ஓய்ந்திருப்பார்கள். They shall rest from sin. పాపముతో ఇక జోలి లేక ఉండెదరు. அதுதான் ஒரு தேவனுடைய பிள்ளைக்கு இருக்கிற அடையாளம். And that is a sign given unto a child of God. ఇది ఒక దేవుని బిడ్డ యొక్క సూచన ఉన్నది. தேவ பிள்ளையே, அவர்கள் எகிப்திலிருந்து புறப்பட்ட பொழுது தேவன் ஓய்வு நாட்களை அவளுக்கு கொடுத்தார். Child of God, when the people of Israel departed the land of Egypt, God had given them that day of Sabbath. దేవుని యొక్క బిడ్డ ఇశ్రాయేలు జనులు ఐగుప్తు నుండి బయలుదేరినప్పుడు ప్రభువు వారికి విశ్రాంతి దినములను ఇచ్చెను. எகிப்திலே ஓய்வு நாளே இல்லை. In Egypt they had no rest at all, no Sabbath for them. ఐగుప్తు దేశమునందు విశ్రాంతి దినములు లేవు. பாவத்தை விட்டு விலகி ஓய்ந்திரு. But you shall therefore be free from sin and be at rest. పాపముతో ఇక జోలి లేక ఉండుము. அதுதான் ஒரு சரியான அடையாளம். And that shall be a good sign. అదే సరైనటువంటి సూచన ఉన్నది. கர்த்தருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to God. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. இந்த ஜனங்களை கர்த்தர் வனாந்தரத்திலே கொண்டு வந்தார். The Lord has thus brought these people into wilderness. ఈ యొక్క జనులను ప్రభు అరణ్యమునకు తోడుకొని వచ్చి சீனாய் மலையிலே உபதேசங்களை கொடுத்தார். And in Mount Sinai he had given them that doctrine. సీనాయి పర్వతమునందు ఉపదేశములను ఇచ్చెను. அவர்களுக்கு ஓய்வு நாட்களை கட்டளையிட்டார். And commanded for them the days of
Sabbath. వారికి విశ్రాంతి దినములను ఆజ్ఞాపించెను. ஓய்வு நாளை மீறினால் அவர்கள் கொல்லப்பட்டு போவார்கள். And if they would transgress the day of Sabbath, they shall be killed. విశ్రాంతి దినమున మీరినట్లయితే వారు చంపబడుదురు. கிருபையாய் கர்த்தர் கொடுத்த பாவ மன்னிப்பை காத்துக்கொள்ளுங்கள். Therefore, let us preserve the forgiveness of our sin the Lord had granted graciously. దేవుడు కృప చేత ఇచ్చినటువంటి పాప క్షమాపణను కాపాడుకొనుడి. விட்ட பாவத்திற்கு திரும்பி போகாதே. Never return to the sin that you left behind. విడిచినటువంటి పాపములకు మరలా తిరిగి వెళ్ళకము. ஓய்வு நாளை பரிசுத்த குலைச்சலாக்காதே. Do not also profane the day of Sabbath. విశ్రాంతి దినమున అపవిత్రపరచకూడదు. ஓய்வு நாளை பரிசுத்தமாய் ஆசரிக்க நினைப்பாயாக. Therefore, remember to observe the day of Sabbath with all sanctity. విశ్రాంతి దినమున పరిశుద్ధముగా ఆచరించుటకు జ్ఞాపకం ఉంచుకొనుము. புறப்பட்ட பொழுது கர்த்தர் அவர்களுக்கு கொடுத்ததான காரியங்கள் இவைகள். And these are the things that Lord had given unto them on the day they departed. నీవు బయలుదేరినప్పుడు ప్రభువు ఇచ్చినటువంటి కార్యములు. கடைசியாக ஒரு காரியத்தை சொல்லி முடிக்கிறேன். Finally, let me share with you one more thing and conclude. చివరిగా ఒక మాట చెప్పి ముగించెదను. லேவி ராகமம் 25ஆம் அதிகாரத்துக்கு வரும் பொழுது As we come to the book of Leviticus chapter 25, లేవియా కాండము 25వ అధ్యాయము 55ஆம் வசனம். verse 55. 55వ వాక్యము. இஸ்ரவேல் புத்திரர் என் ஊழியக்காரர், அவர்கள் நான் எகிப்து தேசத்திலிருந்து புறப்பட பண்ணின என் ஊழியக்காரரே, நான் உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தர். Unto me the children of Israel are servants, they are my servants whom I brought forth out of the land of Egypt. I am the Lord your God. புறப்பட்ட பொழுது அவர்களை வேதம் சொல்லுகிறது ஊழியக்காரர்களே என்று. The Bible says, on the day when they departed, they are called the servants. వారు అక్కడి నుండి రప్పించబడినప్పుడు వారు దాసులని చెప్పబడుచున్నది. அதற்கு முன்பாக இன்னொரு வார்த்தையும் கவனிக்க வேண்டும். And prior to that, there is a word that we'll have to take note of. దానికి ముందుగా మరొక మాటను గమనించవలెను. யாத்ராகமம் 12ஆம் அதிகாரம் 41ஆம் வசனமும் 51ஆம் வசனத்தையும் படிக்கும் பொழுது, As we read the book of Exodus chapter 12, verses 41 and 51, నిర్గమకాండము 12వ అధ్యాయము 41వ వాక్యము 51వ వాక్యము படிங்கள். 430 வருஷம் முடிந்த அன்றைய தினமே கர்த்தருடைய சேனைகள் எல்லாம் எகிப்து தேசத்திலிருந்து புறப்பட்டது. அன்றைய தினமே கர்த்தர் இஸ்ரவேல் புத்திரரை அணி அணியாய் எகிப்து தேசத்திலிருந்து புறப்பட பண்ணினார். And it came to pass at the end of the 430 years, even the self same day, it came to pass that all the hosts of the Lord went out from the land of Egypt. And it came to pass the self same day that the Lord did bring the children of Israel out of the land of Egypt by their armies. இவர்கள் ஒரு ஆர்மீஸ், ஒரு சேனையாய் புறப்பட்டார்கள். and they moved out as an army. వీరొక సమూహముగా బయలుదేరినారు. ஏன் அப்படி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது? Why has it been mentioned like that? ఎందుకు అలాగని చెప్పబడి ఉన్నది? இன்னொரு வசனம் கூட நீங்களே வாசித்துக் கொள்ளுங்கள். யாத்ராகமம் 6:26 அணி அணியாய் புறப்பட்டு போனார்களாம். You can also read Exodus chapter 6 verse 26, where it is mentioned that they moved out in troops. నిర్గమకాండము 6వ అధ్యాయము 26వ వాక్యమందు వారు సమూహములుగా సేనలుగా బయలుదేరినారు. దయచేసి அந்த వచనం కూడా படிங்கள். 6:26. இஸ்ரவேல் புத்திரரை அணி அணியாய் எகிப்து தேசத்திலிருந்து நடத்தி கொண்டு போவதற்கு கர்த்தரால் கட்டளை பெற்ற ஆரோனும் மோசேயும் இவர்களே. அணி அணியாய் அவர்கள் புறப்பட்டார்கள். And that's how they went out as armies and troops. వారు సేనల చొప్పున బయలుదేరినారు. இதிலிருந்து நாம் என்ன படிக்கிறோம்? What do we understand from this? దీని నుండి మనం ఏమి నేర్చుకొనుచున్నాము? அணி அணியாய் போகுதல் ஒழுங்கும் கிரமத்தையும் காண்பிக்கிறது. For us to go and troops speak unto us the orderliness. వీరు సమూహములుగా వెళ్ళుట అని చెప్పినప్పుడు అది క్రమమై ఉన్నది. முதலாம் கொரிந்தியர் 14:40 நாம் என்ன படிக்கிறோம்? What do we read in 1 Corinthians chapter 14 verse 40? మొదటి కొరింథీ 14వ అధ్యాయము 40వ వాక్యమందు எல்லாம் ஒழுங்கும் கிரமமாய் இருக்க வேண்டும். May all things be done in order and decency. అంతే సమస్తమును మర్యాదగాను క్రమముగాను జరగవలెను. சகலமும் நல்லொழுக்கமாயும் கிரமமாயும் செய்யப்பட கடவது. All things shall be done in orderly and decency. సమస్తమును మర్యాదగాను క్రమముగాను జరగనియుడి. இந்த సత్యத்துக்குள்ள தேவன் நம்மை ஏன் கொண்டு வந்தார்? Why has the Lord brought us into this truth? ఈ సత్యములోనికి ప్రభువు ఎందుకు మనల్ని తెచ్చినారు? அல்ல ஏன் இந்த அடிமைத்தனத்திலிருந்து விடுதலையாக்கி கொண்டு வந்தார்? Why did the Lord set us free from slavery and brought us into this experience? ఎందుకు ప్రభు దాసత్వం నుండి మనల్ని విడుదల చేసినారు? மோசே ஆரோனுக்கு பின்னாலே அணி அணியாய் புறப்பட்டு போக வேண்டும். That we need to go behind Moses and Aaron as armies. మోషే అహరోను యొక్క వెనుక మనము సేనగా బయలుదేరి వెళ్ళవలెను. சபையிலே ஒரு நடத்திப்பு உண்டு. There is a leading in the church. సంఘమునందు నడిపింపు కలదు. கர்த்தர் மோசேகளையும் ஆரோன்களையும் வைத்திருக்கிறார். And the Lord has kept Moses and Aaron. ప్రభు మనకు మోషే అహరోనులను ఉంచినారు. அவளுக்கு பின்னாலே அணி அணியாய் புறப்பட்டு போக And வேண்டும். we will have to go behind them
them as armies. వారి వెనుక మనము సేనలుగా వెళ్ళవలెను. எதை செய்தாலும் நல்லொழுக்கமாக கிரமமாக இருக்க வேண்டும். Therefore, whatever we do, that must be in an order and in decency. మనం ఏమి చేసినప్పటికీ అది మర్యాదగానే క్రమముగా ఉండవలెను. கிரமக்கேடாய் நடக்காதே, வீடுகளிலே கிரமக்கேடாய் நடக்காதே. Never walk in disorderliness even in your own home. మీ యొక్క ఇళ్ళలో మీరు క్రమరహితముగా నడుచుకొనకూడదు. வாலிப பிள்ளைகளே கிரமக்கேடாய் நடக்காதீர்கள். Oh, ye the youths, walk not in disorderliness. యవనస్తులారా మీరు క్రమరహితముగా నడుచుకొనకూడదు. கர்த்தர் ஏன் உங்களை புறப்பட பண்ணினார்? Why did the Lord make you to walk out? ఎందుకు ప్రభువు మిమ్మల్ని రప్పించినారు? இந்த மோசேக்கும் ஆரோனுக்கு பின்னாலே நீ அணியணியாய் போக வேண்டும். That you should go behind Moses and Aaron in an order and as an army. ఈ యొక్క మోషే అహరోను యొక్క వెనుక క్రమముగా సేన చొప్పున మీరు వెళ్ళవలెను. சபையிலே உபதேசங்கள் உண்டு. There- சபையிலே உபதேசங்கள் இருக்கு. There is doctrines in the church. సంఘమునందు ఉపదేశములు కలవు. ஒழுக்கமும் கட்டுப்பாடும் உண்டு. There also is order and control. క్రమములో ఆధీనము కలదు. ஒழுங்கினமாய் நடக்க கூடாது. Therefore, one must not walk in disorderliness. క్రమరహితముగా మనం నడుచుకొనకూడదు. அவர்கள் கர்த்தருடைய சேனையாய் புறப்பட்டார்கள். And they proceeded thus out as an army of the Lord. వారు దేవుని యొక్క సేనగా బయలుదేరినారు. அடுத்ததாக கர்த்தருடைய ஊழியர்களாய் புறப்பட்டார்கள். And subsequently, they also proceeded out as the servants of the Lord. వారు దేవుని యొక్క దాసులుగా బయలుదేరిరి. இதற்கு ரெண்டு அர்த்தங்கள் இருக்கிறது. There are two explanations for this. దీనికి రెండు అర్థములు కలవు. மூல பாஷையில slave என்றும் worshipper of God என்று சொல்றாங்க. And in the original tongue, it is called as a slave and also as the worshipper of God. அடிமை, தெய்வத்துக்கு அடிமையும் தெய்வத்தை ஆராதிக்கிறவர்களும். మూల భాషలో మనం చూచినప్పుడు వారు దేవునికి దాసులుగాను దేవుని ఆరాధించేవారుగా చెప్పబడుచున్నది. நம் கர்த்தருடைய ஊழியக்காரர்கள். Yes, we are the servants of the Lord. అవును మనము దేవుని యొక్క దాసులమైనాము. நம்முடைய கர்த்தருக்கு அடிமைகளாய் நம்மை அர்ப்பணித்திருக்கிறோம். We have a submitted, surrender ourselves as the slaves for the Lord. మనల్ని దేవునికి మనము బానిసలుగా అప్పగించుకొని ஒரு ఉన్నాము. காலத்துல பாவத்தை நடப்பிக்கும்படி இந்த அவைங்களை அநீதிக்கு அடிமையாய் ஒப்பு கொடுத்திருந்தோம். Once we have surrendered the members of our body to execute the deeds of sin and unrighteousness. ఒక కాలమునందు మన పాపము చేయి నిమిత్తము పాపములకు దాసులుగా అప్పగించుకొంటిమి. இப்போது நாம் கர்த்தருக்கு அடிமைகள். But now we are slaves unto the Lord. ఇప్పుడు మనము దేవునికి இந்த దాసులమైనాము. சரீர அவயங்களை நீதியை நடப்பிக்கும்படி அடிமைகளாய் ஒப்பு கொடுத்திருக்கிறோம். Therefore, we have now surrendered the members of our body unto the deeds of righteousness. ఇప్పుడు నీతి నిమిత్తము మనము మన యొక్క శరీర అవయములను అప్పగించుకొని ఉన్నాము. இது பாவம் செய்வதற்கும் அசுத்தமா ஜீவியதற்கும் உலகத்தினுடைய காரியங்களை செய்யறதற்காக இந்த அவயங்கள். Now these members of our body are not given for us to execute the deeds of sin and to live according to the fashions of the world. ఇక పాపము చేయుటకు అపవిత్రముగా జీవించుటకు లోక ప్రకారముగా జీవించుట కాదు. இந்த சரீரங்களை ஜீவ பலியாய் ஒப்பு கொடுங்கள். Let us therefore offer our bodies as a living ఈ sacrifice. యొక్క శరీరమును సజీవ యాగముగా సమర్పించుకొనుడి. தெய்வத்தை ஆராதியுங்கள். Let us worship God. దేవుని ఆరాధించుడి. அதுதான் என்ற ஊழியக்காரர்களே என்று ஆண்டவர் சொல்றார். And that is the reason why the Lord calls us as servants. అందు నిమిత్తమే ప్రభువారు నా దాసులని చెప్పెను. ஆராதனைக்கு முக்கியத்துவம் கொடுங்கள். Give importance for the worship. ఆరాధనకు ప్రాముఖ్యతనివ్వుడి. எனக்கு ஆராதனை செய்ய என் குமாரனை அனுப்பிவிடு. Let my son go that he will serve me. నన్ను సేవించుటకు నా కుమారుని పంపించుము. புறப்பட பண்ணினான என் ஊழியக்காரர்களே. Oh, my servants who have been set forth to go. రప్పించబడినటువంటి నా దాసులారా. இதற்கு ஒரு இன்னொரு அர்த்தமும் உண்டு. There also is another explanation. దీనికి మరొక అర్థము కలదు. சவுலை ஆண்டவர் சந்தித்த பொழுது When God met with Saul, సౌలును ప్రభువు సంధించినప్పుడు அவர் தாமதமின்றி கிறிஸ்துவை பிரசங்கிக்க ஆரம்பித்தார். making no delay, he instantaneously began to preach about Christ. అతడు ఆలస్యం చేయకుండా క్రీస్తును ప్రసంగించినాడు. அதனால ரட்சிக்கப்பட்டு ஏதாவது ஒரு ஊழியத்தை ஆரம்பிச்சு செய்யறது இல்ல அதன் அர்த்தம். That does not therefore mean right after receiving salvation you might start a ministry and start doing that. దాని యొక్క అర్థము రక్షింపబడి ఏదో ఒక సేవను ప్రారంభించి చేయుట కాదు. அவர்கள் மற்றவர்களுக்கு கீழாக இருந்து ஊழியம் செய்ய விருப்பம் இல்லை. And they do not have a liking to be under the subjection of someone and be ministers still. వారికి ఇతరుల యొక్క ఆధీనంలో వారి క్రింద ఉండి సేవ చేయటం వారికి ఇష్టం లేదు. உனக்கு கொடுக்கப்பட்டதான சிறிய சிறிய ஊழியங்களிலே நீ உண்மையா இருக்க வேண்டும். Be faithful in the little ministries that have been given to you. నీకు ఇవ్వబడినటువంటి చిన్న చిన్న సేవలందు నమ్మకముగా ఉండవలెను. எல்லாரும் கர்த்தருடைய ஊழியக்காரர்களா இருக்க வேண்டும். Everyone will have to be as servants of the Lord. అందరూ దేవుని యొక్క సేవకులుగా ఉండవలెను.
చేయవలెను. ஆத்துமாக்களை கிறிஸ்துவுக்குள்ள ஆதாயப்படுத்தி கொண்டு வர Keep வேண்டும். on saving souls in Christ and bring them to the Lord. ఆత్మల్లో క్రీస్తులోనికి మీరు రక్షించవలెను. வருஷத்துக்கு ஒரு ஆத்துமாவது நீ கொண்டு வா. You will have to bring at least one soul a year into the Lord. సంవత్సరమునకు ఒక ఆత్మను తీసుకొని రమ్ము. அப்பதான் சொல்வார் ஆண்டவர் என் ஊழியக்காரர்களே. Only then the Lord will confess, ye are my servant. అప్పుడే ప్రభు నా యొక్క సేవకులు అని చెప్పుదురు. அவர்கள் எகிப்திலிருந்து புறப்பட்டார்கள். And அவர்கள் கர்த்தருடைய ஊழியக்காரர்கள். They departed from the land of Egypt and they were called as the servants of the Lord. ఐగుప్తు నుండి రప్పించబడినటువంటి వారు నాకు దాసులైనారు. ஒழுங்கமும் கிரமமா நடக்கிறதுனால அவர்கள் தேவனுடைய சேனைகள். Because they walk in orderliness and in decency, they also called as the armies of the Lord. మర్యాదగా క్రమముగా వారు వెళ్ళటను బట్టి వారు దేవుని యొక్క సేన అయినారు. கர்த்தரை நேசித்து அடிமையாய் ஒப்பு கொடுத்து ஆராதித்து அவருக்கு ஊழியம் செய்வதனாலே அவர்கள் கர்த்தருடைய ஊழியக்காரர்கள். Having loved the Lord, they surrendered themselves as the slaves unto the Lord and they are ministering unto the Lord. They are also called as the servants of God. వారు దేవుని ప్రేమించి దేవునికి తమను దాసులుగా అప్పగించుకొని ప్రభువుకు సేవ చేయటను బట్టి వారు దేవుని దాసులైనారు. கண்களை மூடுவோம். Let us all close our eyes. మనము కన్నులు మూసెదము. கர்த்தர் நம்மை புறப்பட பண்ணினார். The Lord made us to depart. ప్రభు మనల్ని రప్పించినారు. ஏன் நாம் புறப்பட பண்ணினார்? Why did the Lord made us go? ఎందుకు ప్రభు మనల్ని రప్పించినారు? இன்னைக்கு நாம் தேவனுடைய சத்தியத்தை விளங்கிக் கொண்டோம். Today we understood the doctrine, the truth of God. మనము నేడు దేవుని యొక్క సత్యమును గ్రహించినాము. வெள்ளியோடும் பொன்னோடும் வஸ்திரத்தோடும் அவர்கள் புறப்பட்டார்கள். And they departed with gold, silver and raiments. వెండి బంగారము వస్త్రములతో బయలుదేరి చేసెను. அவர்கள் புறப்பட்ட போது காண்டாமிருகத்துக்கு ஒத்த பலன் அவர்களுக்கு And இருந்தது. on the day they departed, they had the strength like that of a unicorn. వారు బయలుదేరినప్పుడు గురుపోతు యొక్క బలము వారికి ఉండెను. அவர்கள் பரிசுத்த ஸ்தானமும் ராஜ்யமா மாறினார்கள். And they also had become the sanctuary and the dominion of the Lord. వారు పరిశుద్ధ స్థలముగాను రాజ్యముగాను మారి ఉన్నారు. வனாந்தரத்திலே கொண்டு வந்து கட்டளையும் கொடுத்தார், ஓய்வு நாளையும் கொடுக்கிறார். And the Lord, having brought them in the wilderness, he had given them the statutes and also the Sabbath. ప్రభువాన్ని అరణ్యంలోనికి తెచ్చి కట్టడలను ఇచ్చినారు, విశ్రాంతి దినములను కూడా ఇచ్చెను. நம்மை தேவனுடைய சேனையாகவும் தேவனுடைய ஊழியக்காரருமாய் மாற்றியிருக்கிறார். Not only that, the Lord also made them to be his armies and also his servant. ప్రభు మనల్ని దేవుని యొక్క సేనగాను ఆయనకు దాసులుగాను మార్చినారు. கால்களை மடக்குங்கள். Let us all be on our knees. మనం మోకరించదము. சில நிமிஷங்கள் முழங்காலில் நிற்போம். For some minutes, let us be on our knees. కొన్ని నిమిషములు మనం మోకాళ్ళ మీద ఉండెదము. முடியாதவர்கள் எழும்பி நில்லுங்கள். If it's not possible, you may stand up. వీలు కాని వారు లేచి నిలవబడుడి. கண்களை மூடுவோமாக. Let us close our eyes. మనము కన్నులు మూసెదము. நம்மை விடுவித்ததான தெய்வத்தை ஆராதிப்போம். Let us serve the Lord, worship the Lord who has set us free. మనల్ని విడిపించిన దేవుని మనం ఆరాధించదము. நம்மையே கர்த்தருக்கு அடிமைகளாய் ஒப்பு கொடுப்போம். Let us surrender ourselves as the slaves for Christ. మనల్ని క్రీస్తుకు దాసులుగా అప్పగించుకొనిదము. தேவ சித்தம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் நடக்கட்டும். May the will of God be fulfilled in our life. దేవుని యొక్క చిత్తం మన యొక్క జీవితంలో జరగవలెను. புறப்பட்ட நாளிலே எவ்வளவு பெரிய சந்தோஷம். On the day when you departed, you had a joy. బయలుదేరిన దినమున ఎంత గొప్ప సంతోషమైనది. கர்த்தருக்கு மகிமையை செலுத்துவோமாக. Let us offer glory to our God. దేవునికి మహిమను చెల్లించదము. எல்லா வாயும் திறக்கப்படட்டும். Every mouth be opened here. ప్రతి వారి యొక్క నోరు తెరవవలెను. உன்னை புறப்பட பண்ணினதான தெய்வத்தை நீ மகிமைப்படுத்து. Therefore glorify God who made you depart. నిన్ను రప్పించినటువంటి నీ దేవుని మహిమపరచుము. பலத்த கையோடு ஓங்கிய புயத்தோடு With the strength of the hand and with the outstretched arm. బలమైన హస్తముతోను చాపబడిన బాహువుతోను அற்புதங்களையும் அடையாளங்களையும் நடப்பித்து புறப்பட பண்ணினதான தெய்வத்தை நினைத்து அந்த நாளை நினைத்து ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்து. Glorify God, remembering the days in which the Lord with signs and wonders delivered you from the land of slavery. అద్భుతములు ఆశ్చర్యకార్యములు చేసి నిన్ను బయటికి రప్పించినటువంటి ఆ యొక్క దేవుని తలంచి నువ్వు స్తుతించుము. హల్లెలూయా హల్లెలూయా ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே, ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம். இந்த பாக்கியம் தந்த இயேசுவுக்கு கொடுக்க வேண்டும். இந்த பாக்கியம் தந்த இயேசுவுக்கு பதில் நாம் என்ன கொடுக்க வேண்டும். அவர் நாமத்தை இன்னும் வாழ்த்தி புகழ்ந்திடுவே. ஆமென். பாக்கியம் தந்த இயேசுவுக்கு பதில் நாம் என்ன கொடுக்க வேண்டும். ஆமென். இந்த பாக்கியம் தந்த இயேசுவுக்கு பதில் நாம் என்ன கொடுக்க வேண்டும். என் பூர்ண சக்தியோடு அவர் நாமத்தை இன்று வாழ்த்தி புகழ்ந்திடுவேன்.
ஹalleluya 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 இன்றைக்கு ரட்சிப்பின் சந்தோஷத்தை நீ பெற்றுதான் இந்த இடத்தை விட்டு போக வேண்டும். Today, only after receiving the joy of salvation, only you must go from here. ஆண்டவர் சொல்றார், புறப்பட்ட நாளை நீ நினைச்சு பார். The Lord says, remember the day you departed. எவ்வளவு பெரிய சந்தோஷம். What a great joy. அடிமைத்தன வீட்டை விட்டு சொந்த ஊருக்கு போகிறார்கள். Leaving behind the land of slavery, they go to their own house. ஓ, சிறு பிள்ளைகளுக்கெல்லாம் சந்தோஷம். The little children were all very glad. பிள்ளைகள் எல்லாம் கேட்பாங்க, அப்பா அம்மா எங்க கிளம்பிட்டீங்க? The children may have asked, mommy, daddy, where are we going? ஓ, நாங்கள் கானானுக்கு போகிறோம். We are all going to Canaan. அப்போ இந்த தேசத்தை விட்டுருவோமா? That means we will leave this behind here. ஆமாம், இந்த எகிப்து வேண்டாம். Yes, we do not need this Egypt. நம்முடைய சொந்த தேசத்துக்கு நாம் போவோம். We will go to our own country. ஓ, அந்த நாளை நினைத்து பார். Remember that day. கர்த்தர் உன்னை புறப்பட பண்ணினதான அந்த நாள். Day the Lord made you depart. அந்த ரட்சிப்பின் சந்தோஷம். The joy of salvation. இன்றைக்கு அந்த சந்தோஷத்தால் நிரப்பப்படுவாயாக. Let us all be filled with that gladness. பாவி என்னை ரட்சிக்க ரட்சிக்க கொடும் பாவி என்னை ரட்சிக்க ரட்சிக்க மோடி தரித்தார் கொடும் பாவி என்னை ரட்சிக்க இந்த வாக்கியம் தந்தையே இயேசுவுக்கு ஹல்லேலூயா சந்தோஷப்படு சந்தோஷப்படு கொடுக்க வேண்டும் ஹல்லேலூயா இந்த நேரத்தில் நீ வெட்கப்படாதே. Be not ashamed of this time. கைகளை உயர்த்தி அல்லேலூயா சொன்னாலும் வெட்கப்படாதே. Do not be ashamed to lift up your hand to shout hallelujah. ரட்சிப்பின் பாத்திரத்தை எடுத்துக்கொண்டு கர்த்தரை மகிமைப்படுத்துகிற நேரம். Because to take up the cup of salvation, glorify God, this is your time. பின்மாற்றத்தின் ஆவி வெட்கப்படுகிற நேரம். The spirit of backsliding shall be in shame now. ரட்சிப்பின் சந்தோஷம் உனக்குள்ள பெருகட்டும். May the joy of salvation abound in கர்த்தரை you. மகிமைப்படுத்து. Glorify God. கர்த்தரை ஸ்துதித்து மகிமைப்படுத்து. Praise God. Glorify God. கைகளை தட்டி கர்த்தரை மகிமைப்படுத்து. Clap your hands and glorify God. நம்மை புறப்பட பண்ணின கர்த்தர். He is the Lord who made you go. சாத்தான் நியாயந்தீர்க்கப்பட்டான். Satan was judged. கொடும் பாவி என்னை ரட்சிக்க ரட்சிக்க கொடும் பாவி என்னை ரட்சிக்க ரட்சிக்க மோடி தரித்தார் என்னை ரட்சிக்க இந்த வாக்கியம் இயேசுவுக்கு ஸ்தோத்திரம் 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 வல்லமை வல்லமை உன்னுடைய கண்கள் கானானை நோக்கி இருக்கட்டும். May your eyes be fixed upon Canaan. சியோனை நோக்கி பார். Look at Zion. மகிமை அடைந்த புதிய எருசலேமை நோக்கி பார். Look at New Jerusalem, the glorious city. விட்டு வந்ததான அசுத்தத்தை பார்க்காதே. Do not look at the filth you left behind. உலகத்தின் அருவருப்பு உனக்கு வேண்டாம். You need not the abominations of the இதெல்லாம் world. குப்பையாக எண்ணி விடு. Consider that as dung. ஓ, உன்னுடைய தலைகளை உயர்த்தி மேலே நோக்கி பார். Lift up your head and look ahead. தேவன்
ஆயத்தமாக்கி இருக்கிறதான இடங்கள், the places God prepared, புதிய எருசலேம், சீயோன், New Jerusalem and Zion, நம்முடைய இயேசு வருவார். our Jesus shall நம்முடைய come. சொந்த தேசத்திற்கு போவோம். We shall go to our land. நாம் நம்முடைய சொந்த தேசத்திற்கு போவோம். We shall return to our land. ஹalleluya, Hallelujah. இதில் தூதரோடிதோ, இதோ மீது மீது தூதரோடிதோ. ஹalleluya, மீசையா திருத்தீசையா இனராசி மீசையா. மீசையா திருத்தீசையா ஹalleluya. இனராசி மீசையா. அகம்பீரமா, அகம்பீரமா, வேக மீது தூதரோடிதோ இதோ. ஹalleluya. மீது மீது தூதரோடிதோ இதோ. மீசையா திருத்தீசையா இனராசி மீசையா. மீசையா திருத்தீசையா இனராசி மீசையா. My Jesus will come. மீது மீதுமா. மீது மீதுமா. மீது மீது தூதரோடிதோ இதோ. மீது மீது தூதரோடிதோ இதோ. மீசையா திருத்தீசையா இனராசி மீசையா. Amen. திருத்தீசையா இனராசி மீசையா. மீது மீதுமா. Hallelujah. மீது மீதுமா. மீது மீதுமா. மீது மீதுமா. மீது மீதுமா. ஹalleluya, ஹalleluya. ஆம், இந்த ஓங்கிய புயம் தொடர்ந்து உன்னோடு கூட இருக்கும். The Lord shall continue to be abide with you. அந்த மேக ஸ்தம்பமும் அக்கினி ஸ்தம்பமும் உன்னோடு கூட இருக்கும். The pillar of fire and the pillar of cloud shall be with you always. எவ்வளவு பாடுகள் நெருக்கங்கள் வழியாய் நீ போனாலும், Whatever be the struggles and the stripes that you may go நீ through, சோர்ந்து போகாதே. never become weary. ஆண்டவருடைய நாமத்தை நோக்கி கூப்பிட்டு கொண்டே இரு. Keep on crying at the name of the Lord. உன்னை புறப்பட பண்ணினவர் கர்த்தர். The Lord is the one who made you depart. உன்னை அழைத்த தேவன் உண்மையுள்ளவர். The Lord God who called you is faithful. அவர் கொண்டு போய் சேர்க்க வேண்டிய இடத்திலே நம்மை கொண்டு போய் He சேர்ப்பார். shall bring you to the place where He shall. எல்லாரும் கைகளை உயர்த்தி நன்றியோடு அவரை ஸ்தோத்திரிப்போமாக. Praise Him, praise Him, praise Him, praise Him, Jesus. Amen. செபிப்போம். அன்பான பிதாவே, ஆசீர்வதிக்கப்பட்டதான காலவேளைக்காக நாங்கள் நன்றியோடு துதிக்கிறோம். இந்த பிள்ளைகளாய்க்க நாங்களுடைய சமுத்திரே ஒன்றாய் கூடி ஆராதிக்க உண்மையோடும் கத்தாவே அன்றைய தொழுதுகளை நீர் எங்களுக்கு உதவி செய்யப்படினாலுமே துதிக்கிறோம். எங்களுடைய ஆராதனை ஒவ்வொரு பகுதியிலும் நீர் ஆவிக்கலாக மாற்றினபடினாலுமே துதிக்கிறோம். கத்துடைய ஆவியினர் அளவில்லாமல் எங்களுடைய மத்தியிலே அசைவாடி கிரியை செய்து கொண்டு இருந்தபடினாலுமே துதிக்கிறோம். கத்திர எங்களுக்கு ஒவ்வொருக்கும் தனித்தனியாய் தந்த ஆசீர்வாதங்களுக்காக நன்றியோடு நாங்கள் துதிக்கிறோம். பெற்றதான ஆசீர்வாதங்களை எல்லாரும் காத்துக்கொள்ள ஒவ்வொருக்கும் விசேஷத்தை கிருபையை நிறுத்த வேணுமா ஜெபிக்கிறோம். கத்திரங்களோடு இடைப்பட்டதான பேசுவதான எல்லா நல்ல வார்த்தைகளுக்காக நல்ல ஆலோசனைகளுக்காக நன்றியோடு துதிக்கிறோங்க தாமே. இஸ்ரேல் ஜனங்களை எடுத்திருந்து கத்தாவே புறப்பட பண்ணி பொன்னோடு வெள்ளியோடு வஸ்திரங்களோடு புறப்பட பண்ணி நீர் ஆண்டவரே ஆவிக்கு ஆண்டவரே பிள்ளைகளாகி எங்களை நீர் ரட்சித்து கத்த பாவத்தின் விடுதலையாக்கி பூமிக்கிற எல்லா ஆசீர்வாதங்களையும் தந்து கத்தா நீர் வழி நடத்தி கொண்டிருக்கிறீர். ஆவிக்கிற ஆசீர்வாதங்களையும் தந்தீர் கத்தாவே. பொன்னாக்கிய விசுவாசத்தையும் கத்தா வெள்ளியாக்கிய மீட்பையும் தந்து வஸ்திரங்களாக்கிய தம்முடைய திவ்ய சுபாவங்களையும் தந்து இந்த வனாந்தர பாதையிலே நீரங்களை நடத்தி கொண்டிருக்கிறபடினால ஸ்தோத்திரம். அவைகளை நாங்கள் காத்துக்கொள்ள முடியாத கிருபையை கத்திரங்களுக்கு தாரும் கத்தாவே. காண்டா மிருகத்துவத்தை ஒத்ததான பலனை நீர் எங்களுக்கு நடத்தி கொண்டிருக்கிற தந்து நடத்தி கொண்டிருக்கிறபடினால ஸ்தோத்திரம். கிறிஸ்துவாகிய நீர் எங்களுக்குள்ளே இருந்து பலனை தந்து பரிசுத்த ஆவியானவர் எங்களுக்குள்ளே இருந்து எங்களை பலப்படுத்தி ஒவ்வொரு நாளும் நடத்தி கொண்டிருக்கிறபடினால ஸ்தோத்திரங்கத்தாவே. ஒவ்வொரு நாளும் நாங்களுக்கு தாவே அன்றைய பரிசுத்த ஆலயமாக எங்களை கட்டி எழுப்ப கத்திரங்களுக்கு உதவி செய்யணுமா ஜெபிக்கிறோம். வனாந்தர பாதையிலே கத்தாவே நாங்கள் சந்தோஷத்தோடு கத்தாவே இந்த நாட்கள் இந்த ஜீவியங்களை காத்துக்கொள்ளும் கத்தா. அந்த தாழ்மையான வழியாக நாங்கள் கடன் செல்ல தாழ்மையின் ஜீவியத்தையும் காத்துக்கொள்ள கத்திரங்களுக்கு உதவி செய்யணுமா ஜெபிக்கிறோம். இப்படிப்பட்டதான கடல் போன்றதான அனுபவங்கள் யோர்தான் போன்றதான அனுபவங்களையும் கத்தாவே நீர் எங்களோடு கூட இருந்து நீர் எங்களுக்கு ஜெயித்து தருகிற தேவனாக எங்களோடு கூட இருந்து கத்தாவே தவனாந்தர பாதையிலே எங்களை நடத்தி கொண்டிருக்கிறபடினால ஸ்தோத்திரம் கத்தாவே. காணானை அடையக்கூடியதான நாட்கள் மிகவும் நெருங்கி இருக்கிறபடினால எங்களுடைய ஜீவியத்திலே ஒழுங்கை நாங்கள் காத்துக்கொள்ள கிருபையை தாரும்.
ஒழுங்காய் நடந்து செல்ல நீர் எங்களுக்கு உதவி செய்யணுமா ஜெபிக்கிறோம். ஆத்தும வாரத்தோடு கடந்து செல்ல நீர் எங்களுக்கு உதவி செய்யணுமா ஜெபிக்கிறோங்க தாவே. சியோனை இலக்காக வைத்து ஒவ்வொரு நாளும் இந்த ஆவிக்குரிய ஓட்டத்தை ஜெயத்தோடு ஓடி முடிக்க கர்த்தர் எங்களுக்கு கிருபையை தாரும் சுவாமி. அதுக்கு ஒவ்வொரு நாளும் நீர் எங்களுக்கு தருகிறதான நல்ல ஆவிக்குரிய ஆசிரியங்களுக்காக நல்ல ஆவிக்குரிய ஆகாரங்களுக்காக நன்றியோடுமை துதிக்கிறோம். இந்த ஆகாரத்தை நாங்கள் புசித்து பலன் அடைந்து அந்த நித்திய காணானை பெற்றுக்கொள்ள முடியாய் கர்த்தரங்களை தகுதிப்படுத்தும் சுவாமி. உங்களை முற்றிலுமாக தாழ்த்தி கர்த்தருடைய கர்த்தரே ஒப்படைக்கிறோம். இயேசு நாமத்தினால் வேண்டிக் கொள்கிறோம் பிதாவே. ஆமென். ஸ்தோத்திரிப்போம். சிறு குழந்தைகளுக்காய் ஸ்தோத்திரிப்போம். முதியோருக்காய் ஸ்தோத்திரிப்போம். வாலிப பிள்ளைகளுக்காய் ஸ்தோத்திரிப்போம். குடும்பங்களுக்கு பொறுப்பாயிருக்கிற சகோதர சகோதரிமார்களுக்காய் ஸ்தோத்திரிப்போம். கர்த்தருடைய ஊழியர்களுக்காய் ஸ்தோத்திரிப்போம். கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்தாவின் ஐக்கியமும் நம்மோடும் சகல பரிசுத்தவான்களோடு வருகை மட்டும் இருப்பதாக. ஆமென். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. எல்லாருக்கும் ஸ்தோத்திரம். கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. ஸ்தோத்திரம்.